Good evening and welcome to another edition of Julit Yàlla yi ay ak xewte jamono niki ni ko lay waxee suma jàngu suma warugal gars yi di leen naa nuyu di leen naa wax rek ne leen ne welcome to xewte jamono géejoon nañoo ñëw fii ci biir programme bi fii waaye tey ne ñëw nañ fii ci biir programme bi fii soo gisee lu ñu indi tey ci biir programme bi fii mu nekk loo xam ne lu am solo la waxtaan goo xam ne waxtaan gu am solo la mu nekk li nga xam ne ñoo sonal ci suñu askan niki ni ko lay faral di waxee rek xewte jamono suma jàngu suma warugal so tey ci biir programme bi fii niki ni ko lay waxee ni ko lay faral di defee fii ci programme bi fii dinañ am the trio which is man Gaza Goswell am suñ benn ñebe ci cin bi Marie Sambu Mendi moom it dina nekk ci biir programme bi ak Joe Potin ñii ñëpp ngeen ko xamee Mr Fine Boy niki ni ko lay faral di defee fii ci biir programme bi Mr Fine Boy tamit mu ci biir programme waaye tamit am nañ ay gan yoo xam ne tey ñëw nañ pour waxtaan ak ñun xewte jamono niki ni ko lay faral di defee gan gi kenn ci ñoom nekkut gan sax ci biir parce que léegi ci ñun la bokk parce que saa yu ñooy toog pour waxtaan yoo xam ne dafa am solo mun nañoo always gestu ci moom di Paulina Gomez nag xam ngeen ko suñu waxee yëfi ndaw suñu waxee yëfi wérgu yarami ndaw Paulina Gomez sawar na ci torop Paulina Gomez toog na mu oote xew jamono mu ne ma Gaza Goswell mu ne ma ñu ngi noppi waaye waruñoo noppi parce que xewte jamono dafa am loo xam ne dañ ko lay faral di def te lu sonal askan gi xewte jamono dina jóg ñu waxtaan ci ma ne ko Paulina lii mooy lan mu ne ma KUSH dañ am pour waxtaan ko mu yónnee ma ay vidéos mu ne ma lii mu ñoo sonal te mu ngi sonal ndawi réew mi ak ndawi West Africa ñi nga xam ne ñoo nekk ci jamono bi ma ne ko Paulina ma ne ko lii lu am solo la lii loo xam ne li ñu war a ekkati la pour waxtaan ak askan gi especially ndawi ci suñ boppam parce que ñun lu laal ndawi rek laal nañu ñun ñëpp so Paulina Gomez jóg tey ñu waxtaan ak Paulina Gomez moom itam mu ñëw bokk fi waaye Paulina Gomez jóg na moom kenn du ko mën a waxtaan parce que am na ay expert bu gën a ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne ñu ci ground bi tamit Banjul
jëli uti ji waa Hemda nag tey ñi leen représental di Maymuna Fall ak Mohamed Mbay ak Maymuna Fall tey tamit dinañ ñëw pour waxtaan ak ñun ci li nga xam ne sonal nañu muy drogue bu ees bi nga xam ne whole of West Africa sonal nañu fu mu nekk nii so bala ñëw sori ci waxtaan bi fii bala ñëw dugga ci waxtaan bi fii nuyoo naa waaye tamit it's always nice soo buggee toog pour waxtaan ak ay nit foo nga ñëw nga jàmmalante gars yi njëkka su ko defee ma bàyyi ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel bi su ko defee ñu commencé ak suñ benn ñebe ci cin bi Marie Sambu Mendy Bodwell Mrs Bodwell su ko defee nga jàmmalante gars yi suñ jógee foofu joo dina jël ba pare ñi nga xam ne ñoo ñu fi nekkal tey ci waxtaan bi fii ñoom itam tey ñu jóg ñu waxtaan ñu nuyoo su ko defee ñu mun a xam ñoom ñooy ñan ak fan la gaa jógee. Jërëjëf Kaza. Good evening, everybody. Wherever you're watching us from, this is Xewte Jamono. Di leen jaajëfal bu baax rek yéen ñëpp foo leen ni mën a toog di seetaane rek ñu ngi leen ne dal leen ci jàmm fii ci Xewte Jamono ñun nag comme ñun ñu xamee rek ñu ne nit yi lu nit yi di kumpo moom la Xewte Jamono di pencoo fii nii te KUSH bi nii nag moom nit yaa ngi ko kumpo moo taxit nag Xewte Jamono design ne dina ñu toog ñu pencoo ko fii ñu waxtaan ñu mun a xelalante ñu mun a jàppalante ndaxte li nga xam ne dafa sonal ndaw yi rek dina sonal ëllëg suñ mbootaay te loolu lañ bañ jërëjëf di gërëm tamit ñi nga xam ne ñoo ñëw tey ànd ak ñun pour waxtaan si li nga xam ne mooy sonal suñ ndaw yi ñu ngi leen a dalal yéen tamit Joe. Hello, guys. Thank you very much, Gaza. Thank you very much, Marie. This lovely program bi nga xam ne moom la Xewte Jamono put together. It is very important comme ni ko Gaza waxee ñu mun a toog fii waxante dëgga wax li nga xam ne ñeneen ak ñeneen waroon nañoo mun a toog wax ko fii tey mun koo wax tey fii nii nga xam ne mooy problème bi nga xam ne mooy téye suñ ndawi Gambia yi so ñun ñoo suñ toogaay bi tey daal moo nekk pour mun a jàppale seet ñun nan lañoo mun a def pour address this situation and dinañ discuss comme ni ko Gaza waxee tam so guys I just want to say thank you very much to Maymuna and Mohamed ak naka la kii tuddaati sa Paulina I just want to welcome all of you di leen wax jërëjëf ni ngeen bàyyi seen time pour ñëw join ñu Gaza. Thank you Joe, thank you Marie su ko defee Paulina yow li ñoo def rek mooy tamit nga ma bàyyi la nga dugg si su ko defee nga waxtaan nuyu askan gi su ko defee yow mi nga xam ne yaa ñu indil tey Maymuna ak Mohamed nga introduce ñu guys su ko defee ñoom tam ñu wax ñu a little bit of ñoom ak lan fan la gaay represent bala ñu gën a dugg ci waxtaan. di nuyu askan bi yëpp comme ni nga ko waxee man may Paulina Santa Gomez lii nag loo xam ne comme Gaza ni mu ko waxee bu ma ko gisee like social media nit ñi di ko waxtaanee I was really like not comfortable enough pour war a bàyyi noonu rek te ñaaka wasi loolu moo tax ma reach out to Gaza ma ne ko this is what is happening and I think there is need pour ñun ñu toog ñu waxtaane ko at least ñu inform nit ñi xam because soo gisee léegi some dara daf di mun a xew nit ñi duñ dee xam like the implication the complication duñ dee xam side effects yi duñ dee xam like what really the thing is dañ dee gis seen morom yi rek comme nit ñi angale bi duñ dee waxee peer influence rek ñoom it ñu dugga si so there is need pour nit ñi géeda waxtaane ko nit ñi mun a xam ne ñoo mun a jàppalante because this is everybody's business it's not about one man so government bi ñoom kese dañ ko mun a def Ministry of Health tamit dañ ko mun a def so it's like everybody has to come on board pour ñu seet naka la ñoo mun a jàppalante because in one way or the other su affaire si su la affected indirectly dina la affect directly so moo tax tamit bu ma waxtaanee ak yow ma reach out to some of my colleagues di Maymuna ak Mohamed ñoo xam ne ñu ngi amee organisation boo xam ne it's mental health organisation ñoom tamit ñu ngi def
so many things out there in the Gambia. Just last week Saturday ñu ngi on Birkama foofu noonu di waxtaan ak askan bi ñu ngi amoon carnival foofu noonu waaye dinaa bàyyi gaa ñoom it pour ñu wax more about the organisation tamit ñu introduce themselves Memuna ak Mohamed jërëjëf. Over to you, Mohamed, for Nana Yanaka ci screen bi. Okay, thank you very much, guys. I hope you Yeah. Well, man Mafi Togal, the president of the association. HEMDA is a mental health association. Go Hamantini, objective of the very health. Rero ni ñoo xamante ni dañ am feebari xel nekk na nit yoo xamante ni mun naa wax ne kenn du leen di jàppal wala very few people ñoo leen di jàppal so HEMDA depuis ñu establish HEMDA ba léegi thank God register them so many successes as far as mitigating mental health issues is concerned comme ni ko Pauline the last video bi ñu Birkama moment for it, so it was very, very successful. Li ngay def rek ñun ñu ngi liggéey suñu réew ñu ngi make sure ñu ngi participate in national development and by doing that we are also complementing the work of the Ministry of Health. HEMDA si loolu la nekk am na as the program goes on dinañ gën a waxtaane ni bu gën a bari si mbiri HEMDA. Muna hand over to the president from there. I have some questions, then I answer accordingly. Jërëjëf Mohamed xanaa ñu gestu su ko defee Maymuna mun a waxta nuyu gaay ñi nga xam ne ñoo seetaan tamit ma bàyyi la kàddu bi Maymuna. Ok, asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am kontaante bu baax a baax pour bokk si li nga xam ne mooy programme bi tey di jaajëfal ki nga xam ne mooy Pauline moom is always there for HEMDA either in one way or the other. Definitely all the time he's always in supportive of what we are always doing. Comme ni ko suma secretary ba waxee rek HEMDA is here for the Gambia and the whole world as mental health is concerned because xam ngeen li nga xam ne mooy lembe réew bi especially li nga xam ne mooy drug bi nga xam ne moom la xale di jëfandikoo muy loo xam ne is something that is urgent that we need to talk about because yaakaar nañ ne nit ñi ñu ngi ko use waaye they don't know the side effects that these drugs can give to the youths. Te li ñu war a waxtaanee bari na xëj na incha allah si kanam dinañ si gën a yaatal ñu mun a xam naka la ñoo tëralee problème bi nga xam ne mooy problème drogue bi si biir Gambia bi and especially si àdduna bi yëpp. Jërëjëf Maymuna jërëjëf Mohamed jërëjëf Paulina. Su ko defee gaay yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan programme bi fii xewte jamono suma jàngu suma warugal ñu dugga ci waxtaan gi parce que fu mu nekk nii foog naa ne ñu toog ñu taxaw ñu jonkoon ñëpp dañ bëgg a dugal ci waxtaan bi su ko defee ñu waxtaan bi nga xam ne moo sonal suñu réew fu mu nekk nii sonal suñu askan sonal the whole of West Africa waaye ñu laajte suñu boppal lan mooy KUSH parce que gis nañ ne am na drogue bu ees bu dugga si te nekkul ne fanaa Gambia moo ci mujjee waaye suñ xoolee West Africa ci boppam ay Guinée ay Sierra Leone ba ñuy dugga si ñu ne ñëpp ñu ngay gis ñëpp a ngi wax fi KUSH waaye ba mu dugga si Gambia lu nekk di happen parce que bu ma toogee ma bàyyi suma xel ma gis ne every week ñu ngi wax ne am na xale bu gaañu am na ndaw bu gaañu waaye ñan ñoo use drugs yi ñu soo ko xoolee mu nekk ay ndaw yoo xam ne from 18 ba 25 years te ñu ci ëpp ñëpp ay góor nañ leen nekk so nga seetlu symptômes yi gis lan naka la gaay seen behavior about it nga commencé di laajte drogue bi lan la war a ànd parce que nit yi dañ naan xam su dee cannabis bi la dang daan gis nit yi ñu ko lay jëlee ak naka la gaay dañ behavior su dee ni ko gaay di ooyee jina baas bi la di nga gis ni ko gaay di use ak naka la gaay di demee waaye bu KUSH bi ñëwee it's a different behavior then man ci suma boppa I had to make my research pour seet
pour mun a xam bu baax a baax a baax a baax parce que dégg neen nit di wax ne ay yaxi nit yu dee nañ soo da ngaa gis yaxi nit yu dee la gaay di tux di ci soo loolu mooy tax lu gaay di behave ñu ko behave noonu waaye bi ma defee suma jàngat ci yëfi drogue bi ci boppam ma gis ne yaxi nit ku dee ki lu ndaw rek la ci yëfi ci drogue bi so dafa ndoone yaxi nit ku dee ki moom dafa jëloon yëpp mu ëmba di whole of this KUSH bi ba nga xam ne man dama foogoon ne yaxi nit ku dee ki ci boppam mooy tax behavior yooyu di am waaye xam nga lu moo tax always ñu ne ñuy delluwaat ñuy def suñu research ñu mun a xawal bu baax parce que sulfa la yaxi nit ku dee ki àndal te sulfa boobu noonu pour mu def the effects yi nga xam ne moom la nit ki di behavior lu ndaw la ci KUSH bi fii waaye den ci biir li ma ci lijjante ma gis ne it's a mixture of drugs yoo xam ne ci lopitaan nañ ko use fanaa man mi nekk théâtre di xam drugs yooyu noonu lan moo def ci nit parce que soo ñëwee nga war a am major surgery dafa am drugs yoo xam ne foog ñu jox la ko te drugs yooyu suñu la ko joxee lu moo tax docteur si seen boppam dinañ mën a ubbi any part of your body any part of your system during the surgery ñu def lu ñoo def yëpp bi afterwards suñ defee suñ ñëwee def lu nekka yow nga mun a dellusiwaat nga mun a nekkaati sa boppam because of nag soo gisee ñu mun a def loolu bi patient bi ci boppam du mun a yëg anything so dafa ndu then there are drugs yoo xam ne moom nañoo use pour make sure ne patient bi am nañ ko under control waaye bi ma defee research bi about KUSH dama gis ne most of these drugs yu ñoo use ci théâtre si pour opération si moom na ñoo jël jaxase ko su dee Gambie la ñu ne su dee yeneen dëkk ñu ne ak jàmba bi marijuana bi cannabis bi waaye Gambia dañ ci boole ñu ne ñu jaxase ko ak jinabas bi so loolu moo tax behavior bu moo demee ak yeneen ndaw yi nga xam ne ñoo ko use outside ñuy behave parce que di nga gis ñoom ci kenn ci ñoom di nga gis ñoo xam ne dañoo jam seen boppa duñ yëg pain bi parce que already drogue bi rey na seen système yi seen nerve système yi yëpp ba ñoom seen boppa lu ñoo def seen boppa mun na ñoo toog di naaca ni sax ñuy xool seen boppa di naaca sax waaye ñun mi nga xam ne si naaw using drogue bi ñun dinañ yërëm nit ki waaye nit ki ci boppam at that moment sax xamut lan mooy happen so muy doone drogue bi dañ ko ba muy cannabis fentanyl tramadol ak formalin nag drogue bu garaaw ngay gis noonu parce que drogue boobu noonu soo bëggee denc nit ku dee boo nga bëgg a denc ab body party nit bëgg ko preserve ko pour mun a xam bu baax a baax ban façon yi feebar la am pour mun a am li nga mun a soxla formalin nañ ko lee normally tuur ci kawam pour tëj ko lokk ko pour nga mun a am li nga soxla so KUSH dafa nekk loo xam ne foog naa ne man bu ma ko xoolee dama laajte ñun Gambia ci suñu boppa suñu lopitaan yi ñu ngi jooy garab waaye fan la ñuy mun a jëlee drugs yi nga xam ne moom lañ war a use ci lopitaan yi ñëw di ko boole ak li nga xam ne li nga xam ne mooy jàmba bi li nga xam ne mooy jiina baas bi ba mun ko jël ci seen saa si ñu ko abuse noonu ci mbedda bi loolu mu nekk lu doy waar so lii laa mënoon a lijjante lii laa mënoon a xam about lifin bi ci boppam parce que bi ma xoolaati ma gis the type of drugs yuñ bina ne moom la KUSH bi àndal moom nañoo jaxase KUSH bi pour KUSH bi mel ba loolu moo tax nit ci seen boppam ñuy behave ni ay zombies then ma understand naa ne waaw lii moo ci nekka so xanaa ma bàyyi sant yàlla tey moom am nañ ñoo xam ne ñu bëri Paulina medical mu ngi medical Marie Sambu mu ngi medical Josa tey di nga nekk ci medical side bi tey so su ko defee ma ubbi waxtaan bi su ko defee ñeneen ñi ñoom Jo ñoom Marie yéen tam ngeen dugg si ñu waxtaan ci lu ndaw balaa ñu indi experts yi ci seen bopp. waaw Gaza yow research boo def noonu sax man sax def naa the same research tamit pour find out lan moo dee cause lii nii the after effects so am na ku ma waxati tamit the same thing ne because drogue bi soo ko usee num dee acte dafa gaaw boo xamante ne moo tax because Gambia
Gina Bass is the fastest sprinter ñu decide pour tuddee ko Gina Bass parce que num dee gaawee pour take effect so foog naa ñun su ñoo wax tamit dinañ wax as in ñun suñ research yuñ def waaye foog naa ñu bàyyi comme ñoom Maymuna ñoom ñi nga xam ne ñoom ñu ngi Gambia ñu gën ñoo wax about li nga xam ne moo nekk di xew Gambia foofu noonu ñoom nuñ ko gisee foofu noonu du ñaaka am na ay few youths yoo xamante ne jot nañoo approach ñooñu noonu ñu wax ak ñooñu noonu xëj na support ñooñu noonu léegi ñoom suñu mënee wax tamit about what is happening in Gambia drogue bu gaay di use in Gambia xëj na dinañ xam naka la ko gaay demee parce que comme ñun ñëpp xam nañ Gambia soo demee pour am lii nii medication ci most of hospitals yi dafa nekk problème gis président sax moo gën so how comes Gambia ñu ngi am get hold of those drugs ndax tamit dañ ko import from surrounding areas yi di ko indi to Gambia or what so foog naa ñoom ñi nekk Gambia dinañu gën a mun a leeralal si loolu noonu pour ñu gën a mun a xam daal where the sources are coming from. ok Marie jërëjëf ci wax bi te foo naa ne bugga naa tamit Paulina mu ngi smile so xam naa ne Paulina bugga na cee dolli tuuti so li ma def rek mooy Paulina ma bàyyi la su dee da nga am lu ndaw loo bugg a teg ci loolu su ko defee soo jeexalee Joe mu playal ñu a short video of KUSH bi ci boppam su ko defee experts yi ñoom Mohamed ak Maymuna ñi nga xam ne ñu ngi toog foofu ñoom ñu wax ñu waa Banjul li ñoo lifin pour woon leen rek ne leen ne vidéo clip bi dina BBC ne ko jëlee ba pare naka la tuddaat ñu ngi ko jëlee ci neighboring countries yi nga xam ne ñoom ñoo njëkkee ci drogue bi su ko defee ñu understand ñu seetaan tamit ñu xam understand ne jógeewut Banjul bala ñoo fo ne Banjul la jógee so Paulina ma bàyyi la den après soo jaxalee rek Joe mun nañu play a short video of KUSH bi ci boppam. jërëjëf Gasa jërëjëf Marie comme ni ngeen ko waxee rek man it bu ma gisee about this drug KUSH I was also a bit skeptical bi ma find out ma gis the drugs yoo xam ne they are involved these are controlled medications garab yoo xam ne they are controlled there is no way boo xam ne di nga dem si pharmacie nga jënd ko like luñ dee wax counter different over the counter drugs it's not that so pour youth si mun a am access to this drug it's a big question boo xam ne war nañ ko laajte how comes ba pare tamit for them also to go all the way di dem di gas ay babel just to get this bones of human beings pour mun a ko boole si li pour mun a am effect of this thing loolu tamit xam nga danga ask di nga toog nga laajte sa bopp how comes di jégalu ci gars yi parce que gis na Paulina mu ngi am xale tamit foofu boo xam ne benn tam dafa bëgg a bokk ci programme bi waaye dinañ ko bàyyi moom it mu wax so Paulina su ko defee su dee dafa am loo bëgg a jekkali rek otherwise mun nañoo xam naa ne yaa ngi doon jubluwaay ci yëfi naka la ndaw yi mun a jotee ci drogues yi nga xam ne over the counter la war a jógee ak naka la drogue bi di dugasee ci réew mi pour am ko so loolu yëpp fo naa ñoom naka Maymuna ak Mohamed dinañ ci duga ñoom ñi nga xam ne ñu ci ground bi ñoom ñi nga xam ne ñu ngi gis lan mooy happen foofu noonu ñoom ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo face ñi nga xam ne ñoo jëfandoo drogue bi ci boppam su ko defee Joe li ma def rek mooy ne duga nga jox ñu a short video su ko defee ñu seet KUSH bi naka la nit nga xam ne ñoo ko jëfandoo naka la gaa yi reacté towards this KUSH. Outside the OPD, it's all the OPD. A new illegal drug high taking my country's youth to a dark place. Everyone sleeping here is on KUSH. Everyone, the young generation. Don't get so nice. I know the bad word. But there are so many laws. Young people driven mad. Young people killing themselves. Young people harming themselves and others.
Asmokana 8 people at Ulmi, them left me over the cause mother. Our psychiatric wards are filling up with KUSH casualties, and police are battling to win the war against this drug. So let us do the all KUSH. So this month we are going to say no to it. We don't want it in this school. We don't want it around us. But with KUSH spreading like wildfire, with ever younger users being exposed to it, how can my country win the war against this drug? jërëjëf jo ci vidéo boobu noonu xanaa ñu may la yooyu nga dugga si pour su dee am nga lu ndaw loo bugg a aaj ci lifin bi su ko defee soo paree ñu welcome Maymuna ak Mohamed ñi nga xam ne parce que foog naa ne ñu seetaan vidéo bi gis neen behavior yi ak naka la nit di mel ni ko gars yi waxee this is a war te foog naa ne Gambie ñun rek suñ problème rek suñ ci buggee bu ñu boole si KUSH bi ak ci jamono bi ñu nekk nii ma bàyyi leen daal ngeen jekkali nga am luñ ci teg. Thank you, Gaza. The problem is, Pullman is just few questions that Klabuga just sunny ahead of these people before they come to enlighten us. Gambia, ak ninyo sone nonu yep, and the way we are struggling to survive. Nakala drug bi muna duge si dika bi. That's number one question. How? Nakala government be bias and law belu mel nil happen because they are in charge of the security of every single citizen. How come they are so complacent? Beli muna happen. Number two, legi happen na bepare. Everyone is trying to do what they can to control the situation. What is the government doing? What are they doing? Hamna ne wangane it's not left to the government alone to get this sorted, but they are in charge. They are accountable. They are accountable. What are they doing? Yeah, hamna ne nyunge ramas nyunge kirip kana they try pull sort out drug bobu nonu pu japa ñuy def drugs yep. I know they're doing it, yeah, but fan la gaay di dugal drug bobu nonu bu gaay di japa ci nit ñi fiñ ko dugal. Are they, I hope they are not the ones circulating it again to make it cheaper. And number three, yeah, what is the government doing for the youths that are affected? Lan lañ leen di defal? Degala, they've made a mistake, they've got hooked on it, yeah. What is the state doing? What is the Gambian government doing to help these young kids? What are they doing? Nulu mo neka man, it's my problem. Because Wangendiga, we've done all the research and everything, but there is no gisuma ben effective tool the Gambia is using it, that is coming directly from the government itself to put a stop to it. Ramas mom hamneng nen yaga nanyo duga di ramas. Degala put sort things out. That's a very good tool. But what about M4? What about M4? What about M4? Because it's costing people a lot. Munge yahal ndawi lu bari. Te wara ñoo tok nonu rek di ko setan. Te ñi nga xamne tam they are getting involved. Yes, yanga man luy suma problem when it comes to drug. Bala len ma di xamna di ngeen ma ngeen dem too long. Yeah. You catch the small fish. Yeah? Jen yon ndawi la ñoo jappa def examples of. But the real people that are the drug dealers, the real people, the high people, the people that are on top of the chain, ñooñu ñoo nekk borom xaalis yu nekk si dëkk bi. Te ñooñu government bi duñ leen laal. They will not touch them. ñooñu foofu lañ war a doore. Because the moment they make it difficult for them themselves, the people on top, life will be easier for the people at the bottom. Jërëjëf Gaza, bëgguma take too much of your time. Mun nga carry on. Jërëjëf joo ci laajte yi nga laajte te foog naa ne am na ay comments yoo xam ne ñu ngi dugg si gis naa ne Désiré Ndiaye mu ci biir bu baax a baax ci discussion bi waaye li nga laajte li ñoo mun a def rek foog naa ñu ko dunda nekk ci ground bi di ko liggéey di ak struggle si nga xam ne moom la gaa di def di hemda su ko defee Maymuna ak Mohamed
ñu bàyyi leen kàddu bi ngeen enlighten ñu a little bit of yéen recent experience ak li ngeen a def right now seen liggéey right now ak challenges yi ngeen a am when it comes to this drug KUSH bi. Well, yéen moom wax ngeen yëpp daanaka ñun moom foofu lañ bëggoon a gën a nit ñi gën a emphasize so that ñu mun a xam what is really cooking down here in the Gambia because soo ko bëggee seetee noonu dinañ ñëw to a solution because lu nekk soo si nekkee rek da nga bëgg a solution. That is why we as HEMDA members ñuy sensitize nit ñi towards this drug yi nga xam ne mu ngi si biir réew mi waaye question bi suma brother bi laajte léegi am na solo trop drug yooyu di dugga fii nii si suñ booda si rek la nekk di awee te li mu wax leer na ñi gën a ndaw yi la ñoo téye bàyyi ñi nga xam ne ñoo fi gën a dugal container drugs yi. These drugs are not being manufactured here in the Gambia. They are being imported here. Te naka la duggee and what is the government doing on those issues? Authorities yi ñoom our life is their responsibility pour ñoom ñu gis ne drug yi ni has a stop. Why it's not happening? It's really not happening. Te ñun ñu ngi jànkuwante la yu mel ni lu bari every day ñu ngi gis ko xam ne jël na drug bi te they always count on us for help. Su fekkee ne ñun ñëwoon at that spot pour dimbale leen that's the end of that guy. Just this last Sunday rek leen ci jóge soon actuton as fast as possible that boy will have been gone. Why then ñu ko jaay after all bu authorities yi yëgee lu xew bañ dem ci yele at the end of the day you end up seeing them in the street again walking freely and they are going this drug is as cheap as $50. Seriously? $50 is only. Wow. Even last boy bi nga xam ne ñu ko dimbale woon this last Sunday biñ ko yóbboo si lopitaan bi after dimbale ko and everything biñ ko laajee moom ñaata la ko jëndee mu ne kooku wàññi na ko to $40. So can you imagine? So this is not like expensive. It's not expensive. Anybody can buy it. Lolu mota sake bari fi. Lolu mota xalé they do whatever pour rek mëna jënd drug bi. But how is it coming in our country? It is not manufactured here. It is coming inside our country. Tay nit ñi ñu ko gis. I know the government knows about it. But what are they doing? ñun du ñoo noba dara ñun pare nañ pour siiwal képp koo xam ne dafa jaay drug and we are trying to allocate all those who are selling these drugs te képp kun si téye I swear we will definitely deal with you because it is really stressful. dafa am li moom la bëgg a laajte rek lu gàtta Maymuna mooy ne when you get these calls from people affected with the drugs. Into medical terms. How do you people react towards the challenges you face to try to save the life of the individual? Yeah. What are the means you use to try to save? Because of some people if you tell to help, ñu dé ñëpp fa nané amuñ help, amuñ early help. People didn't react. So why yen so ñëw to the place, yen found these people affected. How do you react towards it? What do you do to save their lives? Well, like we are working as an association. Everybody is engaged in his or her work. We have doctors in our midst. So at that point of time, or whatever we do, you rush us to the hospital. That is what we do. If at all the doctors are not around. Why a doctor be move obviously mom he or she will assist that guy. Because if not, they're not there. Because the problem is the moment you jail drug be, within a second, you're gonna lose your life. So amulo ken kula because salamin be the faduga. Salamin be the faduga. So this guy being a hamne mom mitoning on Sunday being ko gisi mom lim ñu njëkk wax moy nañ tiyé pour xam sun tiyé wut batam bi mom
he is going the back gémmiñam bi làmmiñam bi dafa dugga. So that is how we struggle to hold his neck and rush him to the hospital. So buñ àggee si hospital ñoom luñ njëkk a def mooy clip làmmiñam bi ñu jël meew di ko jox until dose wàññeeku. The only thing that you can do as first aid mooy nga téye làmmiñam bi bu làmmiñ bi rëcca, because su làmmiñ bi rëccee rek that's it, that's the end of it. Wow, now it makes sense because of dafa am benn video clip bi ma gis. Yes. Then da nga gis ne ci video clip bi boy bi dafa génne làmmiñ bi ñi jël ay playa lu nekk ay playa lala xicca ko ay ñetti nit a xicca làmmiñ ni kini. I was wondering exactly what was happening, but pare mu ngi jox kay direction ne ñu tour poti meew bi ci gémmiñam bi. But the best thing I was thinking the best thing that you can do pour jàppale ko bala anything happen mooy nga sol ko ndox o nga sol ko meew. That's the only first aid that you can do for somebody who is who takes this course. Wow. It's good ne nga ñëw ci programme bi parce que bi ma gisee di video clip, do you know what I thought? Dama foogoon ne waa ji daf la mu wone ne he was brave because of jël na drug bi rek people can mën nañu xicca làmmiñam bi bem dog te I wasn't thinking it was a treatment method. No, that is I wasn't thinking. Yeah, I wasn't thinking that. For that problem. Okay. Loolu rek nga mën a def waaw. Drinking a lot of water or taking a lot of milk can save you. Okay. Paulina, yaa ngi bëgg a dugg si. Comme Maimouna ni mu ko doon waxee rek dafa mel ni koo xam ne dafa am stroke léegi-léegi nit su amee stroke li nga gis ne làmmiñam bi daf di génn soo xoolee side effect of these drugs dafa bëri. And then these drugs, like you said earlier on, theater drugs la. Te soo ko jëlee daf la dee sedate, you are drowsy, you are dizzy, and then ba pare dafa gaaw tora ba nga xam ne daf dee affect your organs. You can even go into coma. ñi loolu lañu war a xam tamit da nga gis ne soo jëlee these drugs even your breathing pattern will change parce que dafa already moo yoo xam nga theater how it works suñ la sedate anesthetics bi su ñëwee ben la sedate the doctor can do anything to you ben pare don't feel anything so it's the same way ñoom suñ jëlee garab bi right at that spot ñoom feeluñ dara like me mun na num ko waxee even the way they help like làmmiñam bi ak nuñ ko téye sax borom du ko feel parce que already drug baa ngee liggéey si système am bi si yaramam bi so the only thing that what can happen there like su amul ku ko jàppale that làmmiñam bi su demoon at some point ba ko maata wala mu lifin ko rek dangaa gis ne that person pour mu dee dafa very fast so comme ni mu waxee meew bi pour ñu jox ko meew bi mu jàppale ko meew bi it's very good parce que daf dee neutralize lifi bi drug bi so yooyu yëpp those are means boo xam ne di nga mun a jàppale borom so it's good tamit ñi mun koo xam mun ngaa nekk si Johnson o nga nekk si benn place nga gis so situation arising doo xam loo def so these are some of the things yoo xam ne mun nañ ko wax askan bi ñoom tamit ñu xam like these are some of the ways that you can help individuals while you export the person to the hospital to the nearest health center, not just hospital. Why fugina jegenda put nga mun ko why whilst you're doing that you can still use this mechanism to save the life of these individuals. Come din ko wahe. Man, I was even saying if I was Gina Bastay, I think I was going to sue some people for using my name in such like garabo hamne. It's killing people's life and you're using my name like to be a brand for this kind of drug hanga. It's not a good thing. Law had the need one hajane and all that. So honestly, the youths out there, they really need help. They need somebody to talk to them. And what I feel is they don't really know the effect of this drug. Ñoom xamuñ effect bi suñ ko xamoon and how fast this drug is and how fast it can damage their organs. Foog ma ne they will be using this drug. Like niñ koy def. Yeah, thank you, Paulina. Just pull understand parce que bi ma commencé waxtaan bi maa ngi ne drugs yi they are theater drugs. Theater drugs is if you so buggee them sedation will make sure the patient goes to sleep. These are the drugs that you use and they go very fast.
The moment you use anesthetic, you will start the intubation. You make sure and you intubation with them. So with that, so the salamin bi the fall in, yaa ngi block airways, but you am enough oxygen for the body to control these drugs because of low motor hanga ñu bari so leen xoolee movies yi I have ba ma dugg si little bit of job suñu xoolee movies yi ñu gis ne the patient has the mask, then he or she is breathing through the mask. It's not the mask, through the mask they go to sleep. No, the mask help pour make sure the body is well equipped with oxygen ndax mu mun a jël drugs yi nii nga xam ne moom lañu you go to sleep by the drugs yi nga xam ne moom la ñoo use through the propofol bi nga xam ne moom la ñoo use te drugs yi yu ma ci gis yu bari dafa ànd opium te soo xoolee opium ci boppam it's all about going to be sleeping. So these people, they are sleeping, but at the same time, they are awake when they use these drugs. But finally, it's good. People just tend to feel like it's only the drug they are using, but they don't know exactly what type of drugs they are using. For now, people need to understand exactly ban façon drug moo nekk ci fentanyl bi, ban façon drug moo nekk ci tramadol bi, ban façon drug even cannabis bi okay ñu ti understand nañ ne cannabis ak jina baas rek ci boppam li moo def ci yarami nit it's one thing as saxaatuma nga jël these 3 drugs yi nga boole ko and I want people to understand ne yaxi nit yu dee it's just maybe 2% of drug bi lu moo def study bi ma def about yaxi nit ku dee ki dafa nekk ne su dee borom maam he was a drug user that don't use fentanyl or all these things. He didn't fake a little bit of fentanyl or these drugs. Chibonsi. Why apart from Lulu, it's just 2% of affected drugs. So gisuma reason saluta niti di gas bameli niti di gene bonsi fofu nu pour drugs yi ak yoy nun. Sante yalla foguma ne am nañ that case in Gambia bi nga xamne dem nañ di suli yahin nit yu dee waaye gis naa ne Mohamed mu ngi sit very well pour lifin. Mohamed, do you have anything to say? Yes, of course. I have something to say. Léegi lii dafa ma indi si question bi mooy laajte gars yi mooy dama la doon laajte gars yi some questions and then the question is lan moo tax ngeen dee use drogue bi soo ko laajee youth yi lu ñu la dee wax mooy stress bi dafa bari dëkk bi dafa métti etc. waaye drogue boo xamante ni soo ko use mun nga si ñàkk sa bakkan lan moo tax nga war ko use because ñoom tam they have this philosophy doomu aadama dafa nekk loo xamante ni daf dee miin di ko use for some time du ko dee mun a satisfy again because gis nañ fi rose bi booy si dañ ko doon use rose bi dem na at a level boo xamante ni nekkatu di satisfy gars we have seen several kind of drugs yoo xamante ni gars yi ko doon use so léegi loolu yëpp gars yi dañ ko jël tege ko sa now KUSH bi leen ñu di use because KUSH bi leen gis ne KUSH bi mun na leen a jox that high boo xamante ni moom leen soxla so though dañ dee def suñu roadshow yi but at some point dañ dee laajte gars yi a few questions lan moo tax ngeen nekk di use drogue bi ñii dañ laa wax family reasons ok ñii dañ laa wax ne dëkk bi dafa métti ñii dañ laa wax ne I am hopeless ñii deportees leen etc. So it comes to the point boo xamante ni government war naa jël responsibility towards this naka la mën a jël responsibility towards this those who are deported dëgg war nañ am a percentage or a quota boo xamante ni war nañ ko jox gaay ñu mun a start up with something boo xamante ni du leen just stress because ñu ëpp doole si youth si ñoom luñ believe mooy the moment nga am stress rek the only thing that can subsidize your stress is nga laal drogue nga dem off for sometimes then nga ñëwaat so ñun doo dañ dee def suñu roadshow dañ dee dimbale gars yi in the street but at times we ask some of them questions lan moo tax nga nekk di use nii fan nga ko nekk di jëlee because bu yàggul rek booy bu ñàkkoon bakkanam bi the last time I don't know was it Pauline or fan moom ñu ne according to someone mu ne xaritam moo ko mosal drogue bi
dafa am ku ko doon use mu ko mu des mu ñëw mu ne ko boy man de dafa am suma benn boy ku ma jox puus bi moom laa bëgg a lifin mu ne ko waaye jox ma laal ko man suma bopp bi dégg na soo ko am poof mu jox ko mu poof tuuti then mu dem kër balaa moo àggee kër mu start di misbehave okay so ku ma explain mu ne ko they were trying to help him comme ni la ko di may mun a waxee di try pour génnee laamin bi but unfortunately moom dafa mata seen loxo yëpp gaañ na so he could not make it because of xamul what is the first aid method boo xamante ni like moom la nit yi war a use. I think this program is very important. It's important in the sense that viewers didn't mën a xam what are the first aid measures yoo xamante ni moom lañ war a use so in case am nañ someone who is victimized. It's very, very important for nit yi xam ko because to eradicate this mayhem do yomb right now. But at some point, then what are the precautionary measures? What are the first aid methods you use? So in case problem happen, you said, what are we going to employ? So you use it because you muna dimbale ki. So you dimbale. In most cases, what want to do but you know okay, this more I have to put one together in order to avoid being a victim again. But Hemda is doing a tremendous job. Just bu yàggul nii rek am na benn association bu ñëwoon ñu waxtaan ak ñun depuis around 3 to 4 ñu fi yàgg nañ fi since in the afternoon or in the day fii leen añee and stuff so ñoom tamit they are ready to collaborate with us. They are ready to invite us in schools to make sensitization about mental health issues, about about drugs, KUSH, etc. And which was very welcoming because KUSH is very, very alarming in the Gambia right now because Gambians like comme Senegal si ñu dé toñé ñu Gambians da ngeen ñëmé drop especially this yamba nañ ko ñëmé trop yeen lu ngeen ñëmé ci yamba ñu ñëmé ko Senegalais ñom they always brand us with that name. So you guys you see we have to go in the schools in order to sensitize these issues because schools is a contact position bo xamanteni mën nga fay am some of these people. So Hemde has already jotted some of the things that we are going to do as far as this problem is concerned. They then start to go to the schools, lower basic schools, primary schools, up to university level. So you meet all some of these people, like you sensitize them about this use, about these drugs. Upon doing that, they will serve as ambassadors in their various communities. With them, what are also the havoc that this drug can cause. I think soon definitely bari dina wañé ko ci Gambia because miscommunication tamit they disturb you ci bu baaxa so loolu la Mohamed gis nga li nga wax it's very important te fo naa ne society bi ci jamono bi fo naa foofu nañ war a focus on parce que li ma xam ci drogue bi mooy ne it's a deadly drug because of drug bi ci boppam even su la ko nit waree jox sax dafa war a xam am your reaction towards the drug ci boppam especially ñu parce que mu nga koo jël xëy na ma suma yaram bi I don't take fentanyl so loolu moo tax it's very deadly te foog naa ne these are the important things loolu moo tax tey waxtaan bi sax yi nga yëfi nguur gi suñ ci duggee sax it's dafa dina distract a little bit of li ñu war a foog naa ne it's pour nit yi ñu understand drugs yi ci seen boppa lu entail what effect na moo def jàmba bi it's jàmba bi jàmba boo xam la jina baas bi it's jina baas bi ci boppam waaye yi nga these kind of drugs parce que bi ma xoolee ñu ne waa China la ko gaa di jëlee ñu import ko mu ñëw back way and all these things waaye foog naa ne foofu war nañu government bi war nañu mun a ñëw pour ñu mun a contrôle drugs yi parce que gisoon nañ fi naka la tuddaat drugs yu fi gars yi amoon ci pharmacie si ak ni mu doon def xale yi sirop si naka la meloon jamono boobu noonu waaye foog naa ne suñ ñëwee ci KUSH bii ni ci boppam man maa ngeen ne ñun léegi-léegi ñu am problèmes pour suñu lopitaan yi pour mun a treat patients yi si seen boppa ñoom drugs yi nekk ci mbedd bi di daw nu mu leen neexee di dem di ñëw foog naa ne Désiré mu ngi make very very good comments xaw ma am dinañ ko mun a aat mu ñëw o dafa bëgg a make a call
mu dugga si waaye dinaa leen bàyyee floor bi Marie xëy na nga am li nga bugg a wax gis naa ne Paulina tam mu ngi ñëwaat baag su ko defee ñu gën a waxtaan ci li nga xam ne moom lañ war a mën a def pour jàppale ndaw yi yan measures nañ war a jël education bi should start and I think ne Hemda it's doing a good thing starting it from the school parce que Gambia dam leen ne lu bëri we have to start from the basic pour ñu mun a jóg suñ buggee save the generations to come we have to go back to the schools yi foofu nañ mun a jàppee lu bëri when it comes to so many challenges yi nga xam ne moom la réew mi di face so ma bàyyi la floor bi Marie I guess ne lifin nga dugga si na Paulina tam mu ñëw foofu noonu jërëjëf Gaza dina jaajëfal rek Hemda si seen liggéey bu rafet waaye tamit dama bugg a gën a jox gaay Hemda a nod pour ngeen nekk be a thorn in the flesh of government officials especially Ministry of Health bu leen bàyyi gaay gétteen leen gaay because obviously comme si starting bi lu ma wax drugs yi nii yim entail foofu noonu nekkul loo xamante ne mun nañ koo am in the Gambia so te yéen a ngi confirm ne the drugs are being imported and su fekkee ne government officials yi ñu ngi noppi te government ñu ngi noppi kon that means government am nañ a hand in importing this waaye yéen Hemda soo leen géttanee Ministry of Health di stop gaay ba nga xam ne dinañ jóg ñu act parce que as it stand ñoom ñëpp ñu ngi noppi teg te lii is affecting the youths léegi yéen su fekkee ne yéen a ngi géttan gaay def leen a programme géttan leen gaay bu nu xatal leen gaay na gaay take up their responsibilities as people that are responsible for the health of the people buñ noppi rek ñu nekk di seetaan lii nga xam ne mi ngi disturb nit yi fine Hemda ñu ngi def seen liggéey waaye tamit dañ bugg a tam government bi tamit ñoom tamit ñu jóg ñu taxaw because su fekkee ne ñu ne ndimbal na ca fekk loxo borom su fekkee government nekkuñ di def yéen rek yéen a nekk di def tamit benn tey seen effort yi di ngeen try de waaye most of it dafa dem in vain so na government bi tamit yéen tamit make leen sure ne tamit yéen a ngi nekk on the back of government pour ñoom tamit ñu jóg ñu def seen wàlla na guys sensitize nañ am radio programs nañ am talk television programs nañ dem ci school si ñu reach out Hemda ñu ngi dinañ def loolu noonu waaye na government bi tamit def loolu noonu parce que suñ ñëpp jógee mbooloo ñu ne mbooloo mooy doole bu ñëpp jógee ku nekk def sa wàlla ñëpp dinañ mun a xam what is happening te dinañ mun a xam tamit comme lan moo nekk first step bu maa def pour joxe first aid su fekkee ne dem naa into contact with somebody that has taken this drug waaye su fekkee ne comme like xëy na amuñ benn first aid training sensitizing people about this drug what the drug entails parce que most of the time dafa fekk man xawma what is inside the drug just because dégg naa about KUSH bi ni people are taking it people are being hyped so man tamit ma decide ne ok man tamit bugga naa koo jël pour xam lan moo fa nekk te xëy na sax man suma système bi xëy na maa ngi allergic to one or two of those drugs yoo xamante ne ñoo nekk si biir this KUSH bi ni waaye su fekkee ne sensitize nañ the people about all the components that are in this drug ba pare tamit ñu wax nit yi tamit ñu xam lan moo nekk the first reaction bu maa def su ma gisee ne somebody has taken this drug naka laa ko mun a helpee ñu sensitize the people ñu xam about lii nii dinañu gën a mun a help foog naa loolu noonu should be one of the main priorities loo xamante ne war nañ ko mun a def moo taxit ma ne nit yi rek xewte jamono ñun lu nit yi dee kumpoo fii nii moom la ñoo pencoo te xam naa ne ñi nekk di seetaan ñu ngee jànga ñun tamit ñi nekk di seetaan yi suñ mu ne li nga xam ne ñu ngi koo jànga fii nii ñu jël ko tamit ñu tasaare ko ñu waxtaanee ko ak suñ morom yi suñ family members yi suñ xarit yi suñ collègues yi or school mates yi loolu tamit ñun ci suñ boppa ñu ngee def suñ paat joo xaw ma nag dafa mel ni kii sa live stream bi nit yi mënuñ koo share because gis naa xareet jooy na mi ngi bindoon ne mi ngi try pour share ko mënu koo share so loolu tamit su fekkee di nga mën a waaw anti Yvonne tamit sax share button bi this is something that is very important loo xamante ne ñun ñëpp dinañ ci mën a jànga pour ñu mën a dimbale suñ boppa si this about this drug. Okay, Marie, thank you very much. Gaza Marek, I just put a little bit on that. So remember at the beginning of the program, we have a little chat, Gaza. Wow. So Lulu mota munin ko share.
all right. So pour ñoo xam ne mënuñ ko share, the same program is on YouTube. Yes, programme bi mu ngi YouTube. Yónnee naa link bi on Kër Chen. So lu ma leen di ñaan rek su fekkee ne mun ngeen ko share, that will be very grateful. maa ngi ko def on JSP Live on YouTube. So mu ngi on YouTube dafa nekk ne fiñ sànni programme bi is on a group settings te Facebook soo bokkutee si groupe bi doo mën a seetaan so doo ko mën a share admin bi rek moo ko mën a share te tam ku bokk du mën a seetaan because da nga need the permission of everyone bu nekk ci groupe bi pour mën a seetaan loolu so it's kind of complicated. So moo tax waaw so loolu la so the link is on YouTube JSP Live 1 on YouTube so leen ko type rek ngeen share link boobu noonu maa ngi ko def Kër Chen so please share leen ko. Yes Marie, thank you very much. Gaza, Mohammed and is it Paulina ak Maimuna maa ngi leen di wax jërëjëf. Foog naa ne lu bari lu ma bëggoon a wax cover ngeen ko waaye am na lu important li nga xam ne ñeen yëpp emphasize ngeen ko moo nekk first aid, right? You know comme Gaza lu mu wax kooku ñu ngi xëccal làmmiñam bi ak playa di ko sol meew. The reason Gaza lu tax ma foog ne xamuloo woon ne treatment la is because I don't think it's a right procedure to do something. I don't know. Ndax man duma medical de. Why suma knowledge in first aid bu ma jànga that is not part of first aid. So then ma am sama follow-up question. What sort of training bala nga dem di train need the first aid about how to help people that are intoxicated? Yeah. What training is this government put in place or any NGO put in place more hamne is there and is sufficient and is been risk assessed benga hamne that this is the right system in place so fekene anyone is intoxicated with this drug, this is the procedure you need to follow. Fok na ne lolu tam war nañ consent because suñ defutee lolu su fekkee ne they're using plier and giving the person milk to drink loolu si boppam mun naa rey nit ki because any su ko nit gisee and everyone tries to do it loolu mun naa rey nit ki loolu si boppam dafa dangerous. So su fekkee ne professionals are trained to do that then am pour make this show ne look all the professionals are allowed to do this. Why hanga brand ko noonu on social media and you call that a remedy, I disagree. Man foog naa ne NGOs or anyone ni nga xam ne they want to help, let them put a proper system in place that ni nga xam ne dinañ jox nit ñi step by step way of helping someone who is under the influence of such drugs. You know, you make sure ne we have a step by step system that is proven. You know, and only people that are properly trained and should carry out this exercise. Balanga ñëw rey doomi jàmbur te fekka yaa ngi ko doon dimbali rek. You know, man, I'm very, very concerned about this because maa ngi nekk in the same boat ak yow. Bu ma ko gisee dama foog ne kii dafa tul ba fu mu em mu won leen ne mënuloo def dara ci man loolu laa foogoon. Because that does I thought the same, Joe. Yeah. I thought the same. When I saw it, I thought because of the flow one hamgarek jambara ak other things. So at the answer, I'm push swipe rumba. But when Maimuna explain man it still makes sense ak man. You just papa you get janga. Man I'm learning. I'm learning. Yeah, sila soga makes sense to me. So man lu ma muna wa Maimuna foog naa ne da ngeen war a campaign very hard ngeen ut how man ñu leen di sponsor it. But I know you guys are doing an outstanding job and I commend you for that. Yeah, send group B. You guys, how more Sunday that is a group in the Gambia that is carrying such a intense work and that well done. Yeah, well done to all of you. Why? Trylen akom no ko marewa wahe. Trylen gen taxaw si puruhi government bi. They need to do more. Because that demonstration bu nekk on
social media is not medically proven, and you cannot give people first aid like that. You know, man time halal I know pour mbiri lamagne bi kudu lañ daan use pour nga ñaka mata sa lamagne bi. I don't know lolu mo nekk remedy bu ma xamone time ma nekké halal. Yeah, I don't know why mom like try pour one na legi Gambia advance na be plan la ñoo use. I don't know. Yeah, so lu ma try pour wax moy yeah, try len ngeen make sure ne sen society yeah they give you the tools. Make sure len ne ngeen force guy ñu train len how to deal with this situation, because I don't think it's fair for you to go out and doing such work without the right tools, without the right message. How modal, how far it is, but I'm just expressing my opinion based on lu ndaw lu ma xam. Comme nuko Gaza waxe ñun yépp ñu ngey janga. Thank you very much. Jo fana li nga bëgg wax rek li nga bëgg taaj may mëna dina metti de. Li nga bëgg taaj may mëna mom. Way Paulina dugal. So that would make a very important point here with regards to first aid when done wafi. I think Lee, it's like it's so new. Si Gambia, people are not concentrating on that area. All that we are concentrating is drug bidugana munge ray youth. I think that's where the concentration is. Why? Nekundi concentrate like what needs to be done. What is the long term, let's say long term law hamne plan bo hamne dinañ mëna jappalé youth si when it comes to this drug KUSH. So the thing is, come niñ ko waxé, these are just like basic thing bo hamne growing up yangi gis they are doing it, and then we all like also think okay it's good. Come niñ ko waxé meew bi already koku nonu is already choke. So could you hear meal be obviously you're going to still choke the person. Yeah. So it's not like scientifically let's say proof that these are first aid things that we need to do. Why coming kawahe, it's like the concentration fee, it's not like what needs to be done to help these people that are affected. Why all that we're doing is like concentration, it's like it's killing the youths there. So I think it's high time coming kawahe for everybody to come on board, NGOC, the government, and also, let's say, individuals to come together and see how best we can come up with a strategy, a plan to see how best we can help these youths, individuals that are also affected with this drug. But for the time, Mohammed made a very important point. Mune come like can see youth see definitely like small bopper it's strong enough to take this drug. Because one thing you'd see what they fail to understand is drug it's not like yamba, it's not like cannabis. It's quite different. Cannabis I can take it and I'm okay with it. But somebody else can take it. Let's say, for instance, gas within seconds, within minutes, within hours, affect. So that one is quite different from this KUSH that we are talking about. But this combination of these drugs in your one, they are really powerful drugs. It's so fast. Cannabis. So even no matter how strong-headed your head is, this drug it's going to be difficult for them. So that is what they have to know. This is not cannabis, this is not marijuana, it's not like any other drug that we are talking about. We are talking about combination of powerful medications that are used in the theater. Could they use to sedate patients or individuals pour ñu dem fall asleep pour doctor be or the surgeon pour ñu mëna operate this individual. So imagine that kind of medication you're dealing with it, yaa ngi ko inhale, whether yaa ngi inject sa bopp, you're not even a professional, xamuloo like the side effect of this drug, and you still go ahead and do it. Talking about pour gars yi di dem si gas bàmmeeli nit ñi, honestly this is inhuman. Nit koo xam ne dafa dee ñu ko suul who knows how many years and nga dem nga gas bàmmeelam xam nga. One of the videos that I saw, it was even a new bamel bohamne dañ ko dem gas. Imagine how will these people, family borom naka la mo feel after they've buried their loved one, and all you could do is just to go and then because you danga buga satisfy yourself as a human being, ngay def lolu. So this is really inhuman. So I'm still questioning myself, like can more these people that
So they make gas bameli, like the bones of dead people that you can get this drug. When you have the sokos added to this, you'll be so high. It's a question that I'm still asking myself. Degala, some of these like dead bodies, these drugs are being used to, let's say, come gas and go ahead, so you get a post-mortem, you know, to see and also to preserve the body. Why? Who told them this? My man, this is what I'm still asking myself. Can Molen ko wabenga hamne? They have to go all the way to the graveyard to dig these people their graves just to get this bone out and also to satisfy themselves. So honestly, I don't know. We have a lot to do, man, Siman, because what Anikus visa, we cannot even finish it just in one night. Honestly, I would just leave the floor to others to talk about it. Te lol mo ci nekk because of the thing mo nekk people Hello, will be hello, Gaza. have to Just we got someone on the line. Hello. Okay. You may Coco, yeah. Hello. Yeah, Koku. Gabriel. Gabriel. Gomez. Gabriel Gomez. Where are you calling from? America. From America. Okay, da nga bëgg a contribute si show bi? Yeah, dama naka laay mën a dugal live pour déglu ko. Okay. maa ngi def waxal gaa ñu yónni la ñu jox la the YouTube link JSP Live 1. Kan laa ko wax? Moom laa la wax ne is the link is called JSP Live 1. So demee di nga ko mën a seetaan on YouTube. Harama binda ko. JSP Live on YouTube. SP, the V. P for Peter. Is there anything you want to contribute on? Right now, I cannot contribute because I have not listened to it. Okay, then thank you very much. I will call back. Let me get into it. Okay, bye. Okay. Sorry, guys. Joe, yeah. Li ma la bëgg a wax fii mooy ne to eradicate this, the youths need to understand that drug system boppa lan la ñoo def. That is the challenge true. itself. It's te waxoon naa fii ne according to studies yu ma def about it, gas yaxini ku deki has a minimum effect parce que sulfur la gay di ut fofu nonu te ni ko Paulina just waxe ni na body buñ preserve on la for some time why sina ko contain why what lima mënuta understand fi moy ne this kush bi ci bopam people need to understand it's a deadly so ko xam nga kini Mohamed mu ngi wax ne nit ki mu dama stress maa ngi jógee backway bi maa ngi ñëw nii ak nii soo xarama dama xaay moom xaay bi la gaay xalaat man xarama xaay pour ma fàtte waaye people need to understand this is not a drug you use to get high. This is a drug you use to commit suicide. Very good. This is a drug people use to commit suicide. Because this is not a drug pour nga high. Kui use drug bi pour ne da nga bëgg high pour faté sa problème is deportation, but it's a problem yaay or sa problem yi nga face ci sa life right now. That is not. This is a drug bo xamné dafa ne utal len ma 6 meters yi mbate tajal len ma coffin gasal len ma ba pare parce que suma ko jël rek dama demal suma bop fu mu nekk ni ngeen yobuma. People need to understand this. This is not a drug niki ni nga use niki sangara bi nga use or any other thing parce que drug bi ci bopam niki ci bopam in a theater room su ko use su ko doctor si professional si suñ ko use da nga gis ne at the end niki mëna lut bopam machine moy dimbalé niki pour ñu mëna sustain niki pour sojon bi mëna def limu bëgga def so da nga gis ne nit ki nu mu tëddee noonu ci operating table bi nu mu tëddee noonu toog ci operating table bi soo ko usee da nga ngay dem loolu moo tax all this behavior yu nit di gis ñii di doo seen boppay ñii di super jalang ñii di dugga ci ay teen ñii di dugga ay gota dafa ndoo patient bu tëdda ñu ko operate rek because of you are not there anymore sa yaram bi all these five senses of sense of feeling ak pain yëpp everything it's gone. No matter it goes so fast
lu motax nit ki lu motax so xolé ci film sax ma wax nit so xolé ci film ñu la ne compter 1 to 10 bala nga compter bala 10 sax gis nga ne nit ki demal na bopam so gisee ñu la ne compter 1 to 10 lu motax niko mari waxe ñu ne ko Gina Bass bi nañ ko bolé because she is the fastest sprinter bu nekk ci dëkk bi so lolu motax ñu oyé ko because it goes so fast so ko use te xamulo li nga use it's a deadly drug. You are committing suicide. You are not just getting high. We need to make that point very clear. How man not am niti ñu ngi diga message boobu noonu. So su ko defee Maymuna da nga am loo ci bëgg a teg. Just a moment. Wow. Balaa Maymuna di ñëw maa ngi am Auntie Yvonne ci line bi dafa bëgg a contribute. Okay. Auntie Yvonne, go ahead. Wow, okay. Good evening. Thank you for a great program. Your accent, Sister Marie. Gaza, is it Pauline? Thank you, Maimuna. Very, very good program. Very good program. Jërëngeen Jeff. Man li ma bëgg a contribute moo nekk ne xuruba ajuma yi ak xamali Sundays church yi dafa war a include this thing. This has to go far and wide. Unfortunately, even though technology bi bari na Gambia, waaye du ñëpp a mun a Hello. An important message in the definition. Okay. Yes, ñu ngi laa dégg waaw. Wow, man, this is such an important program. Being in the definitely, I have what we call limit to social media, right? Social media is reaching a lot of people. However, there is still a great number of Gambians who have a lie do or on bites or whatever put just this message. Okay. So, wow, they got a new share. Why then try that? I don't know, man. Suma mune rig bena 1 or 2 fathers nga xamne mun nañ ko yok ci sen xamoli a minute into their xamoli in their closing or whatever. This is such an important message. Our future is at risk. Yeah. Imam it tambon nañ ci joki sen xurba yi Friday. Wow, so mune rig principal ci tam ci sen assembly si. Morning assembly sitam. The sooner the better. Yeah. You see they're frustrated in Gambia. You see they're frustrated in America. They're frustrated in Europe. Fu de kan hari. Hamna ku nek Gambia so ko ne America neexu du la understand na ne su neexu to nga ñipsi. But fen neexu. We just have to encourage them. Adina bi dara neexu. Neexu naxari ba tax nga mujjé yaxa sa bop ci drogue bi. Mooy dëgg. Yeah, Wow. So thank you guys. Thank you. This is a very good program. So mangi share that YouTube link being sent. Wow. Thank you so much. All right, thank you. You guys are always coming up with very good programs. Thank you. Jërëjëf Auntie Yvonne. Jërëjëf Auntie Yvonne. Dégg nañ ko lu Auntie Yvonne wax ne programme bi ak waxtaan bi warut am ci ñun rek. Suñu laabe yi am na ñu bari dañu leen toppa ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci programme bi fii nii su ko defee xam nga léegi-léegi it's funny tamit nga génn nga wax loo xam ne yow ci sa boppa xëy na def xamuloo ko ci lifin waaye we can always discuss ak ñoom koo xam ne bëgg na cee wax te bëgg na cee enlighten media bi mu fa tamit you can always google nga mun a xam the by effects su ko defee nga mun a advise the youths about it because of du niki ni ma ko waxee du normal drugs niki ni ko waxee waaye niki am na benn comment bi ma gis bu Désiré Ndiaye binda mu ne am na lu mu binda foofu mu ne desperate situations calls for desperate measures te fu naa ne mu ngi doon refer to bi ñoo wax di actions si yu ñu war a mun a jël di hitchup pliers si pour mun a sotti meew bi ak yooyu noonu pour ñu mun ko sol because of I guess ne that is the only tool jo yang na wax ne what can they do but these are the only means yoo xam ne moom la gaa gis ne these we have to do it. Saving life, it's just saving life. How you save it, so save it, then afterwards you can always go back to try to recap with it. Why may muna mabay la parce que yang nang buga wax nga duga si su ko defee ñu xam yow tamit lu bu baax ci lifin bi. Wow, luma doon buga wax rek mooy like I've talked to one medical doctor. Kooku mu ma won ne
this disappearance of people like jékki-jékki rek dégg ne ah may mun a loos na kenn gisatu ko oo kii kidnap nañ ko gisatuñ ko xam nga for years for many years drogue bi dafa yàgga comme dafa yàgga léegi la ñëw in Africa rek waaye dafa yàgga like it's not just this year or last year or whatever yàgga na si réew mi yàgga na léegi la dugga biir Africa so dangaa gis ne ñu bàyyi suñu xel tamit si loolu if you see set relative boo xam ne gisuloo ko nga feel like ne ak kii moom ay ati at ñu ne réer na o dem na si bàyyiwee bi xëy na dem na gisatuñ ko all those are possibilities ne mun na noo kidnap borom dem téye ko rey ko yaxami ñu def ko naka sudut noonu so loolu tam bugga naa nit ñi bàyyi si xel bu baax a baax xam nga because drugs yi moom yaaga na fi daal anyway nekkul ne léegi la fi ñëw rek waaye yaaga na di happen anyway yeah. So jërëjëf Gaza. Yes, Mari. Dama bëggoon rek pour Maymuna ak Mohamed ñu wax about seen organisation bi ndax ñu ngi am Facebook page o ñu ngi am any social media handle boo xamante ne nit yi dinañ leen mën a toppa su ko defee comme ñun mi nga xam ne nekkuñ Gambia dinañ mën a rifa tamit suñ maybe family members yi or suñ friends yi ñoo xam ne ñu ngi Gambia pour ñu mun a reach out to yéen because gis nañ yéen seen taxawaay si li nga xam ne moo di KUSH bii nii ba pare tamit xëy na pour ñoo xamante ne ñu ngi outside suñ leen mënee support tamit towards yéen seen sensitization bi so comme li ma waxoon earlier on rek man maa ngi leen a encourage pour soo leen mënee am the opportunity pour ngeen dem ci TV bi talk about the harmful effect of this KUSH. What are the components in KUSH? So them si télé bi dem si radio yi noonu pour sensitize the general public in the Gambia comme nu ko Anti Yvonne waxee rek du ñëpp ñu nekk Gambia ñoo am access to internet bi pour mun a nekk di seetaan li live right now or pour dugga YouTube ñun ñëpp xam nañ Gambia soo bëggee dugga YouTube ak sa mobile data bi 2 seconds data bi jeex na so waaye su fekkee ne comme like yéen seen organisation bi dinañ mun a dem on radio or any of the televisions foofu noonu pour sensitize guy ba pare comme ñi nekk outside naka la ñoo munee reach out to yéen ndax am ngeen any social media handles yoo xamante ne dinañ mun a reach out to seen society bi pour gën a support. waaw ok loolu dinaa si ñëw si social media handles yoo xamante ni moom la Hemda am te ku bugg a reach out to Hemda mën nga ko use we have our Facebook page and TikTok boo xamante ni mun ku bugg a xam moo about Hemda ak suñu liggéey naka la dee demee mun nga reach out to those social media handles but the issue is at hand is Hemda pour Hemda mun a sensitize Gambians yi about our work dafa dee xaw a métti boo xamante ni Hemda dafa am lu mu ñàkk mooy funding Hemda dafa ñàkk funding dafa ñàkk ku ko dimbale as far as our work is concerned suñu buggee reach out to a media house being a television or radio xaalis bu ñu dee charge duñ ko dee mën a fay pour mën a def suñu liggéey so da ngay gis ne daf dee xaw a interesting trop daf dee xaw a doy waar te daf dee daw yaram tamit because it's a non-profit association boo xamante ni suñ objective is to mitigate mental health issues in the Gambia or even beyond so suñ demee reach out to media house suñuy caajee ñu leen dee bëgg a daw génn so daf dee xaw a métti trop government bi tamit pour ñu support ñu is another problem because like we have knocked their doors in several occasions but still now pour ñu jàppale ñu is a problem and then we are complimenting the work of the Ministry of Health to be honest waaye pour ñu jàppale ñu is always a problem suñu leen waxee luñ dee face you not believe it especially our emergency team everybody is talking about the emergency team suñ amee emergency they contact the emergency team kaale ngeen jàppale ñu am nañ mental issue fii nii ñu ñëw but
pass na duñ ko dee delloo te dañ dee jël moto ñu fay ko dem ñu dem toppatoo leen seen liggéey toppatoo leen seen patient bi ida dañ ko yóbbu ñu rifaa ko tànka tànka from there ñu dispatch ku nekk dem toppatoo seen liggéey nga def ko waaye pour ñu delloo la pass doo ko dee am talk less of funding you. Okay. Li mota I started the way I started because man hamna man I'm born and bred in the Gambia. I know. Understand nga hamna ne we have a problem at hand bo hamne everyone wants us to concentrate fofu, but you have to look at the root of the problem because Gambia's using problem is certain things you don't talk about, you just put it under the carpet, just pintur correct bahna, it's fine. You don't sugarcoat anything because government bi su fekkane dañ takon sen diga du don sori ni. These people, they are working, off, yeah? So therefore, it's not fair for them to be lack of fund. Government back over a fund. Do you therefore want to know directly under the Ministry of Health? Then what? Because this is working for the Gambia itself. Not like these questions that I asked in the beginning. Because if I can answer those 3 questions, then we know where to go next. Because all we're doing is running after our tail. Catch 22. The chicken or the eggs, you will never solve the problem. But the people with authority and the people they can make things happen. They are not moving. So you guys, it doesn't matter how far you run or nakangen gawe to sell living. Once you don't have the support of the main people in charge, it's gonna be very difficult. Buguma jël sen time why mangi am Desiree Njie on the line. This, I hope you're still there because she's been waiting for over 8 minutes. Okay, this your life. Okay, good evening. Ñi déglu ñëpp yéen ñëpp maa ngi leen a nuyu ku nekk ci seen tur ak seen santa. Dama ñëwoon rek pour share a little bit. Ma ne ko mënuma woon a join programme bi nag tey waaye bi ma ko déglu ma ne I had to come in pour share some few cents yi nga xamante ne xaw ma woon about this KUSH going on in Gambia. Why my everyday job li ma def mooy I deal with patients that ñoo xamante ne they are drug addicts. So I see them xam nga dañ di ñëw ci suñ hospital yi te suñ ñëwee I deal with them. So lu ma bëgg a share rek mooy the little bit of experience pour wax leen about xam nga this drug thing. Just pour wax rek ne du Gambia rek, even America fii nii sax ñu ngi struggle with it. Dem na to the point boo xam ne maa ngi gis Matar mu ngi binda about the antidote bi nga xamante ne moom lañ dee use. Man si county bi maa liggéeya the other name biñ ko ooyee generic name bi is Nakan. Dañ ko def to a point boo xamante ne sax they make it available to anybody. Amuloo sa pour need a doctor's order or a prescription or anything pour nga mun koo am. Just knockal door see any emergency room or any facility boo xamante ne they have it available. They will give it to you. Just because of the rate of xam nga people ñi nga xamante ne ñu ngi use drugs ci dëkk bi ni bare and we are losing a lot of lives because by the time help come their way it's too late. So any family member boo xamante ne da nga am sa loved one boo xamante ne mu ngi use drugs te mu óor la ne daf ko di use all the time dina xam nga am side effects of it and all that stuff, they make it available to you. This drug issue is really, really eating our communities. Te man fi maa waxee mooy comme yéen a ngi waxee na side effects yi ngeen a gis xam nga patients yi the exhibit and all that stuff seen lame ñu génn yi man fi maa waxee mooy si aggressive side bi. Because some of these drugs xaw ma components yi KUSH bi yéen a xaw ma KUSH bi lan moo si nekk waaye man yi ma dee faral a gis mooy patients yi ma dee gis the level of agitation ñu dee ñëw with. Dañ dee am so much doole ba nga xamante ne it requires a lot of manpower to take down these patients. They tend to involve in a lot of self-harm behaviors. Am na certain type of injuries yoo xamante ne dama ko dee gis duma dee mun a understand naka la nit dee mun a defee sa boppa xam nga gaañ sa boppa façon yi gaañ yooyu noonu. Why come to the realization ne when they are under the influence of these drugs they don't have a clue of what they are doing. Because once they get back drug we get off their system nga try to talk to them pour
bring back seen memory. They have no clue of remembering what they did. All they know now is what they have done to themselves. How they did it, they have no idea. Maniko, they have no idea. Te comme niko Paulina tamit waxe, mang don try pour jël bits and pieces. Wax na ne drug bi ni mo reacted to everybody's body is different. Man mun na ko try mu jik ma keneen mun na ko try du ko jik. So li ngeen a wax about sensitization bi ak awareness bi si schools, si communities is very, very important. This is not a subject boo xam ne dañ ko war a throw under the rug. It should be something loo xamante ne we should be talking about every single day. Even ñun suñ doom yi sax dañ leen am pour exposed to this. We have to let them know. Because xamuloo mun nañu génn ñu dem party, ñu dem place, ñu defal leen ko si drinks or anything. So we need to educate them. The education has to be out there. I have a lot to say why munuma wax yépp comme ni ko Paulina waxee, this is not just a one-day program. This has to be something loo xamante ne we need to do a follow-up. Joe yaa ngi point out so many good points about government bi génn si waaye foog naa ne li nga fail to realize ne mooy government Gambia nga waxal. All these things yi nga loolu moo tax ma la they smile. they will not do it. Government Gambia nga waxal. Ñun startoon nañ fi organisation, it's still in existence. Why so much pushback lañ am bi nga xamante ne dangaa dem sa ba dangaa give up. There was a time boo xamante ne back way boys si biñ dellu si woon Banjul. I can't remember how many years, couple of years back. We did a campaign on this because of the amount of drugs these guys were involved in. Did we get any support? No. Why gis nga come people like this Mohammed Bini ak nakala tudati, Maimuna or something? We have a lot of good people that are in Gambia, but the support is not there for them. True. Amuñ support be. So government bi ku leen yaakaar pour ñu def gis nga comme ni ma la waxee ne ñun suñ county bi they took the initiative because of the rampant nature of the people using the drugs. You come up with this medication. Bu njëkk ba medication bi wasn't available to the public. It was just in hospitals. Why dem nañ ba gis identify ne problem bi graw na graw boo xamante ne by the time nit di ñëw si hospital mun ngaa ñàkk sa life or mun nga not just ñoom si seen booba seen family members, the people that are close to them. True. Mun nañ leen harm. So they came up with a solution, Bohamantene, they make it available to everybody. Is the government going to do that? No. I'm not saying that being called the bala ñu ko def fekkal lives yu bari dem nañ ba pare lor nañ nit yi. So yang doon wax about nit yi di jël plywood di ko dugal si seen xam nga gémmiñ yi pour dimbale. Desperate situations call for desperate measures. Xamuñ luñ war a def. So by the time, what is the response time? So call for help. Ak nga bëgg a yóbbu sa loved one to the lopitaan traffic bi naka la mel how long la laa jël pour nga àgg foofu noonu so si diggante bi anything can happen so gisee ñu use measures yooyu noonu yëpp mooy because amuñ there is no hope su ma defutee dara act within the next few minutes because this you're talking about major naka la tuddaati organs of the body you're talking about the lungs you're talking about the heart you have such a time frame boo xamante ne if you don't act nit ki dina dee. So I'm sure ne mota ngai gis nit di def li ñoo def and stuff like that, but not ne that's the right approach to use. No. Why so xamutee loo war a def li force ñëw si sa xel bi wala li nga gis keneen ak keneen di def loolu rek nga def. Like I said, I have so much to say why mënuma wax yëpp xam naa ne programme bi moom dina dellu si waat. So su dellu si waatee for sure dinañ contributions yi dina gën a bari. Waaye dama ne woon ma share just that little aspect of it, right? And families need to be aware too. People can tend to be very, very agitated. Any weapon boo xam ne am nañ ko si seen boor mun nañ ko use pour gaañ seen boppa man su ma la waxee the amount of xam nga injury a type of injury yu ma dee gis duma ko dee mun a understand duma dee mun a understand naka la nit di mun a gaañee sa boppa like that. Why again when they are under the influence comme ni ma wax rek pain receptors yi dañ ko loolu yëpp daf ko block ba nga xamante ne di nga gaañ sa boppa gaañ boo xamante ne doo yëg dara ba after the fact nag si nga doog a realize ne lii ak lii nga def si sa boppa waaye xaaral ma stop foofu noonu su xam naa ne am na ñeneen ñu bëgg a wax te xam nga seen guests yi tamit they have more to say but I just wanted to share just this little bit of information from my side. Okay? Jërëjëf Desiree Ndiaye jërëjëf Desiree Ndiaye ci contribution boobu noonu ak ci waxtaan boobu noonu Joe. Yes. Di ñu mën a war na laat
vidéo bi xëy na pour ñu nga xam ne ñoo ko jotutoon a gis ñu seet am dinañ ko mën a delawaat rek. Yes, sure. Gaza. Sure. Oh yes. balaa ñoo dem si vidéo bi rek dama bëgg a gars yi ñu joxaati ñu seen Facebook name bi. parce que bëgg naa ñi nekk di seetaan ni yëpp ñu like gars yi xem na Facebook page bi ñu mun a support gars yi ci seen liggéey so suñu mënee spellal seen Facebook name bi. Better still suñ mën a yónnee link bi ma def ko ci defin bi. Mohammed. Yeah. Okay. Léegi xaaral while the program is progressing nañ ko seen Paulina. Okay, dinañ while we go on. Waaw ba pare di wax ñuy seetaan ñëpp tamit ne leen jërë ngeen jëf ci seen contribution si ak seen comment si ci Facebook bi gis nañ ne yéen a ngi contribute bu baax a baax ba pare di leen naa wax rek xewte jamono suma jàngu suma warugal the trios ñoo fi nekk waaye umpu leen ni tamit ne Paulina Gomez sang ci biir Paulina nekkaatut gan fii ci biir programme bi ku sawar da ci fi programme bi ku bugg a programme bi ci boppam la su ko defee di leen naa wax rek jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen ay follow programme bi Marie. waaw jërëjëf Gaza di gërëm tamit diis mi nga xam ne kool na di wax foofu noonu lu am solo comme si man ci njëlbeen bi waxoon naa Maymuna ak Mohamed ne buñ yooxi daal xam naa ne government bi moom li nga xam ne daal moom nekkul seen soxla moom duñ si farlu noonu te man xëy na suñ paree sax ñu bari duñ ma like si wax bii ni waaye xewte jamono ñoom daal lu ñoo kumpo moom la ñoo pencoo fii nii government bi ci seen boppa su fekkee ne daal nekkuñ di wax wala def anything ci KUSH bii nii kon ñoom am nañ ci loxo xëy na ñoom bokk nañ ci ñu koy indi si dëkk bi so Mohamed ak Maymuna ñu ngi leen a gën a sawarloo rek continuer leen di bu nu xatal government na leen gaay jàppale si liggéey bii nii bu nu xatal leen gaay bu leen bàyyi gaay nekkal leen daal dëkk yoo xamante ne dinañ leen sonnal la di ngeen sonnal gaay ba nga xam ne dinañ jóg ñu jàppale leen support leen parce que lii dafa nekk loo xamante ne du waxi Facebook rek la war a nekk wala YouTube radio yeeg télé yëpp ci Gambia war nañ koo waxantoo parce que fu mu nekk ni yéen comme yéen a ngee wax emergency su amee ngeen jóg ngeen daw su fekkee ne dem ngeen ba fu mu nekk ni amatu leen xaalis yéen a ngee génne seen xaalis di use seen xaalis pour daw léegi amatu leen xaalis boo leen a génne pour jóg di daw doo leen mën a support bugga ngeen a support waaye fekk tamit mënatu leen so government foog ñu jàppale leen te ñiy seetaan tamit xëy na dinañ bugg a xam lan mooy xem na ñan ñooy xem na lan moo nekk seen liggéey so su ko defee ñiy seetaan tamit ñu try ñu dugga Facebook ñu ut xem na ñu mun a job support tamit xem na jàppale xem na ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ñoo def ba pare ñun tamit lu ñuy jàng fii nii tamit ñu waxtaanee ko buñ jàng rek ñu noppee ko fii nii nañ leen ko ñu séedoo ko ak suñ mbokkay suñ xarit yi suñ am di jaamay ndaxte KUSH bii nii nekk na loo xamante ne daal lu jara waxtaanee la ñun ñëpp ñu xam lan mooy KUSH lan la umba ak la nga xam ne loolu la moo def KUSH bii moom dafa ñëw pour rey nit yi soo balaa mu ñoo rey nag ñun ñëpp ñu jóg mankoon nag jàpp ko génnee ko jërëjëf. te Marie Désiré wax na lu am solo mooy ne ñu waxtaane ko ci suñu kër yi tamit waxtaane ko ak suñu njaboot yi su ko defee ñu synthétise nit yi ñu mun a xam lan moo ci nekk su ko defee joo xawma am lifin nga rek su ko defee ñu dem ci film bi su dee yaa ngi ko amee. Okay, coming up. Outside the OPD, inside the OPD, A new illegal drug high taking my country's youth to a dark place. Everyone sleeping here is on KUSH. Everyone, the young generation. I don't get so nice. I know the bad world. But there are so many laws. Young people driven mad. Young people killing themselves. Young people harming themselves and others. I smoke and I hate people that own me, then they left me about the cause mother.
Our psychiatric wards are filling up with KUSH casualties, and police are battling to win the war against this drug. So let us today, I will do behind all KUSH. So this morning we are going to say no to it. We don't want it in this school. We don't want it around us. But with KUSH spreading like wildfire, with ever younger users being exposed to it, how can my country win the war against this drug? So loolu moo nekkoon a short video of KUSH bi ci boppam ni ko waxee video bi nekkut ne Gambia nañ ko shooté xëy na ñu bari ñuy seetaan gis ne naka waaye ñu ko jëlee through BBC ñoom itam ñi nga xam ne ñu ngi follow lii nii Desiré njëkka naa wax foog naa ne suñ bàyyee suñ xel man suma fàttale ko bi ma door a digga yëfi drogue bi nii société si yëpp fu mu nekk nii foog na àdduna si fu nekk waaye nit yaa ngi ñu ngi struggle against it te it seems ne it's a little bit related to benn drogue bu nga xam ne foofu America ci boppam ñu ngi ko lay ooyee di zombie parce que buñ moo gisee zombie bi tamit people were having the same behavior ak ñi nga xam ne ñoo nekk right now suñu West Africa bi nga xam ne region boo xam ne fu mu nekk nii dis KUSH bi mu ñoo sonal bu baax a baax a baax niki ni leen ko waxee KUSH bi nekkut drogue boo xam ne normal drogue la di théâtre drogue la yu ñoo yóbbu introduction nga xam ne nit ki suñ la waree operate garab yooyu noonu ñooy use normally lu mu lay def muy dañ ci boole jina baas bi mbaata ñu boole ci taay bi jàmba bi so lan la gaay di boole ci jàmba bi ak jina baas bi dañoo jël fentanyl ñu boole ko ci ñu jël tramadol ñu boole ko ci ak formalin boobu noonu ndax formalin lu garaaw la dafa xawoon doon ki acide dafa denca yaram mun naa denca yaram ci lu yaaga mun naa denca organe ci lu yaaga soo bëggee préserve organe lu bu for waaye pour ñu def study si def anything loolu formalin bi ngaa use waaye man li ma ci jaaxal mooy ne garab yi yëpp soo leen bëggee xool benn bu nekk bi moo koos lu moo koos at the end amuloo ci dara gannaaw nga ñëw jaayee ko nan ni wax $50 ni ki ni ko Lempenda waxee mu ne 50p $50 $50, yeah. Then nga imagine ne ñu xalaat rek ne su dee drogue bi ci boppam sax original one bi la sax dinañ ne xëy na dinañ sant yàlla am drogue bi bu ñoo indi di smuggle foofu noonu nekkul boo xam ne am na leneen lu mu rax outside dan niñ ko tuddee rek ci boppam parce que gis nañ fi drogues yu bari yoo xam ne ñu ngi di ko ci réew mi dañ laa ne lii la amee waaye yow ci sa boppa soo ko naanee óor na la ne du loolu rek la àndal sakatuma ñun africain bi ñun ñi nga xam ne garab yi nga xam ne ñoom ñu lee saanil ci suñu dëkk yi foog naa ne lu jara bàyyi xel la parce que lii triple murder la ci boppam parce que number one rek li nga bugg a boole garab bi ci boppam garab yi ñu ne noonu la tudda ak lan la garab yi ci seen bopp intérêt nañ bàyyi suñu xel torop te this is very good pour ñu wax nit yi parce que képp koo xam ne yaa ngi seetaan programme bi you are an ambassador pour nga génn pour nga enlighten tey foog naa ne ñu bëri jàng nañ ci programme bi man ci suma boppa tey man mi lii programme bi sax maa ngi jàngal lu bëri te tey Paulina Maymuna ak kii ni Mohamed ñoom ñëpp ñu ngi maa jàngal lu bëri ci biir programme bi fii Désiré ñëw na génn na wax na tamit ma jël ci lu bëri loo xam ne ñu ngi ko jël waaye di leen naa wax rek ne leen ne suñu liggéey suñu warugal la ñun ñëpp te gis nañ contribution si ak nit yi ni ñoo commenté Matar Sadiaw ñi nga xam ne moom itam nekkut gante ci programme bi fii nii mu ngi bindal lu bëri about this drug te ñu ngi ko gërëm bu baax a baax moom Matar ak contribution sam yi nga xam ne moom nañ lay def ci programme bi parce que ci programme bi la lay bokka moom ñoo ñëw indil suñ réflexion si yi nga xam ne dañ ko lay def fii nii ci biir programme bi su ko defee ma bàyyi flow bi mu open ci yéen su otherwise Joe. Yeah, Gaza, thank you very much. Comme na ko waxee rek, drug me is a serious thing. And each of these components Bugatti use is designed for a specific thing. And it is a shame that some people are using it for the wrong reasons. So the Gambian youth or the Gambian as a nation, then what I realize now,
using the wrong medication is very, very serious. Yeah. Because hanga, sinyo ambiri drugs, degala nyuge wambiri kush, but we can look at the mentality as well. Then ample educate fellow Gambians about the seriousness of medications, right? Because it is common pour nit ñoo ñaan la garab in the Gambia. Ñoo ñaan la garab. And then nga ne amangi ya li mo la jot amame la nga naan. Man it similar thing la while li lañ might prescribe. And you said it correctly. Kuneka might be allergy, might have some allergies towards a special element of the medication. Your hamulo. You know, it's as simple as lolo. Man non la ko mune break it down. If you cannot use a normal if you cannot use a normal medication that nga xam ne dañ la ko prescribe over the counter, pull share ko with somebody else, is that dangerous? You cannot share it. So you're imaginal this drug you are taking, how dangerous it is, because the substance that are in this drug that you are taking are not meant to be taken when you are alive and kicking, going and doing your own business, right? Because one, you said it, it's a painkiller. It's a super painkiller, one of them, right? It's a super painkiller like morphine. Yeah. And the second one is used during embalmment. Understand? So, why are you using that into your system? Yow da nga bëgg a rey sa boppa comme noo ko waxee da nga haru or what? What is more frustrating than yow nga take sa pour nga take sa own life? Because dañ am pour yëgal suñ ndaw yi ne when you taking this, you are committing yourself to the grave. Man noonu laa ko gisee, it's not just getting high because it's something that is so addictive bi nga xam ne you are directly digging your own grave. So, man, I don't know how to make this nicer, but all I will say is people that are taking this drug, they might as well start choosing a plot in the cemetery ne fila bugangen suma. You know, it's not a nice thing to say, but you might as well say that to yourself. Because hamnane, I cannot judge anyone. I cannot judge why people are taking the drugs. I cannot judge them. And I can't label anyone pune yange jelly yange gel. That's not my job. You know, man luma muna wax rek, I can point you to the direction by them. Yes, there should be help. I agree. People should do more. I agree. We all should do everything we can. I agree. But we need to let these people know, once you hook onto this drug, there is 80% chance you need to pick a spot for your warasu and stop bothering people because it's wrong. It's so dangerous. You ñëpp xam nañ taay ñëpp a ngi ne waaw dañ war a legalize taay du gën a fi gën a nafale. Who cares? Yeah. But you want a high boo xam ne it's costing you your life. It's costing you your life. At the end of the day, that's it. That's what we are trying to prevent. We are trying to save lives right now. More than you am sure we right now. We want something to be done. So let's tell them what is the outcome of what they're doing as well. Thank you, Gaza. Thank you, Joe. For now, you get echo. Wow. My mona fall la one. Boom don't do on a second line. Why mute nako? Okay. Okay, because of Muge Dembelegi. Wow. My mona sama dege please gena nga dugat because yange create an echo. So for now, sorry guy, you don't a little bit of echo chi program bi. For now, Niki Ninja misplace of priorities when it comes to so many things. Niko desire wahe wa bah na legi for na normalan. Niko desire wahe Gambia ngay wax. I feel very sorry pour Maymuna ak Mohamed ñi nga xam ne ñu ngi try pour xee parce que lii xeexi nguur la woon xeexi réew mi ci boppam la pour ñu def ko
waaye da nga gis ne at the end individuals ñooy jóg pour taxaw ci parce que xëy na sonal na seen gox o sonal na seen gis nañ ni am nañ ité ni ko Désiré waxee they are still good people ñoo xam ne they want to engage themselves man dama lee wax ne man tey su ma amoon 100 million tey 98 million bi yëpp dama ko dugal into healthcare. There are so many things yoo xam ne dañ ko war a loo xam ne Gambia dañ ci war a jóg bu baax a baax te ni ko Désiré waxee nit yi pare nañ pour jóg pour liggéey waaye dinañ le am that support boobu noonu always dañ ko lay laaj ku nekk loolu nga lay la te sooy waxee loolu noonu nit yaay jugaati ñooy jugaat di tegaati sabari di dem fu nekk man dama leen ne this OIC road bu nit yëpp di wax nii rek yow ok it's good yaa ngi liggéey tali yaa ngi def lu nekk waaye pareel nga pour defaral health care bi emergency pare nga pour liggéeyal leen parce que accident yi happen ci OIC bi yow sa health care bi ci boppam health care sector bi ci boppam mun nañoo face those challenges ci seen boppam and they are not prepared for it. Health sector bi they are not prepared for all these accidents yi happen ci OIC bi so suñ waxee ci drogue bi dina wax ci yeneen ak yeneen loo moo tax man dama la give up when it comes to nguur gi ne nguur gaa ngi jàppale these organizations niki like HEMDA te dañoo dégga ñu ne waaw gaa nga toogaa ci internet bi ñu ngi wax rek waaye lan la gaa di def fii lan la ñoo dimbali ñoom ci internet bi rek la gaa di nekk te soo buggee wax sax ñu jël la yow ci sa boppam nekk outside ñu bugga ñu ay maak la ba pare di la xaar yaa sa organisation ak loo bëgg a def yëpp dañ la freeze xamuñ sax ne nit yi nga ñëw pour dimbale réew mi nga ñëw pour dimbale askan gi nga bëgg a ñëw du dimbale sax waaye pour jàngal nit yi seen boppam there are so many things yoo xam ne we have to go back to it waaye we wouldn't stop talking we would talk about it we would talk about because if we stop talking about it ñun ñëpp ñoo fail all of us ñoo fail. So, they know my face. They know my face because some of them, they know who I am. But still now, I wouldn't. Hewte jamono dal wax moy suma jang suma warugal mari lu gay di compo mom lañuy pencho so fokk ñu wax ko mu gëna isn't it so Paulina yak non wax then ñu duga ci lifin bi ma bayila pour nga duga ci programme. Way about these patients ñoo xam ne suñ ñëwee comme nuñ dee gaañu ñu dee gis on them so da nga gis na this drug that they are taking all this combination of drugs they have side effects and one of it is hallucination so waxee hallucination is a medical term mooy loo xam ne comme nit su jëlee drug bi da nga gis ne the person daf dee gis loo xam ne you and I will not see it or the person will hear things that you and I will not hear them. So the ngagisne that they take something I am talking from experience. Like some of the patients they will tell you, like, I'm not kumanekadiwa, I need to kill myself, or I need to I'm not like what the patient said was staff la actually boom this is staff. So from poor mom, like so hit staff be on the wall, more dafa disappear through the wall mugina. So what he did was the fatigue his staff be they could hit on the wall. Before we came, already like the far kanamam be ganyu and she was really bleeding. So bunko like why do you do this? Bum de bebe kam bunko lifine. Munema mum hamursa why all he had was so defe lolo like mom did not disappear from like fofununu gain through the wall. So these are some of the side effects of the drug. So people don't know. It's good that they know because we have different kind of hallucination. We have auditory hallucination, you have visual hallucination, things that you and I are not seeing, or olfactory hallucination, and it come like you sense something that you and I am not sensing. So it's like all the sense organ, you have hallucination with relation to them. So these are some of the things that more they were a guide to go to that extent of harming themselves or even harming people that are close to them. So some of them, it's not like they want to do it, but it's because of buñlaal, garab buñlaal, drug buñlaal,
more lead to that. So it's something that they need to know, because it's not just about them, but also people that are living around them. They will not just harm themselves. Why mun nañu harm somebody close to them tamit, so which is very dangerous. Ba pare tamit another thing duma buga buttress mooy bu kii waxee like this should be everybody's business. Léegi da ngaa gis some people will tend to say after all I'm not affected, why do suma area and all that. This should be everybody's business. ñëpp a war a ñëw boolu soo gisee video buñ play in a short while, you see it was from different sectors. School bi la, you see, I don't know if it was a headmaster or whoever was it. Why mu ngi wax ak students yi. He could have choose to say, I'm not a medical doctor, I'm not a nurse, or I'm not a health personnel. Muto fufununu. Muno nawa, I'm just being paid to teach this student and go. Why he took it upon himself? Munge wa students see, we don't need this. It's like a war that we need to fight. So it's the same thing in the Gambia too. This is a war that everybody needs to come on board and fight. Ñëpp war a ñëw ñu fight this together, not just leaving it on like a group, let's say the government or an individual. This should be everybody's business. Parce que lii moom is something loo xam ne honestly neexut. Every day ngay dem si social media, every day ngay gis like you'd be there now because of this drug, you'd be there now. So for me, I was really like, I was really disturbed. What I reach out to Gaza because like, these are youths, use your hand. These should be like the ones that are responsible for our nation, let's say tomorrow. So if this is happening, what future do we have? What do we have ahead of us in the future? So the fact that it's high time for everybody to come on board and see how best. And it has to start from the homes. All these people that we are talking about, they're from homes. It's not like they're just from the street. So the it has to start from there. Charity begins at home. So if we don't start there, obviously luñ disability ak luñ disability, that is what they would do. Why I mean like parents, not just parents, but like guardians also. Let's try and talk to each other and tell people how dangerous this drug is and how harmful this drug is. By the time you gain a CBT, even soon meet one or two people that want to influence them to take this drug, the name remember I was told about this drug and the side effect and what this drug does to me. So obviously, even soon they will have a second thought not to do it because already they were informed about it. So it's one thing to be informed, and also it's also one thing to take a right decision after being informed. So it's very good. Like ñëpp war nañ a jóg, ñëpp a war a jóg, put hands on deck, ñu fight this because it's really a war. Comme niñ ko waxee si video bi, that everybody has to fight. jërëjëf Paulina su ko defee ñu dem ci Mohamed then after dinañ commencé pour because of gars yi wax nañ ne programme bi waruta em fii ñun nag gars yi dañ wax ne programme bi ne am programme bu rëy la Désiré wax na ko bi dinañ am pour follow up tamit pour ñu def ko te di leen wax ne xewte jamono ñu ngi fii te ñoo ne at bii nag wax nañ ñu ne neen toog nañ te wax nañ ne at bii amul dara loo xam ne dinañ ko bàyyi ba pare dinañ ginnaaw bëgg di ñëw di waxtaan ak yéen askan gi because of dañ ko war di ko def parce que suñ léegi-léegi ñu ñëw waaye tixateya ak yeneen yi moo lay tax be duñ lee mun a ñëw waaye 2024 bi par bëgg nañoo ñëw pour jàkkaarloo ak yéen askan gi Join us for an unforgettable Easter celebration. Experience the elegance and weer bu nekk bëgg nañoo ñëw ñu toog ñu waxtaan ak yéen ci lépp loo xam ne lu am solo la fii ci ñu su ko defee Mohamed yaa ngi woon online su ko defee ñu may la nga wax su dee dafa am loo bëgg a teg ci wax bi foofu noonu à part su dee su Mohamed jeexalee xam nañ ne xewte jamono am na ay events yoo xam ne ñu ngi xew mu ngi xew si fii te foog ñu informe leen tam lan mooy xew su ko defee dinañ dem advert suñ jógee ci advert yi ku nekk mu commencé pour round up su ko defee ñu jaxal programme bi ba pare dinañ leen dikk dajewaat pour mun a jekkali pour ñu def follow up of this programme waaye Mohamed ñu mee la rek nga teg ci su dee dafa am loo ci bëgg a teg rek bala ñoo dem ci advert si comme fu ma bëgg a yokkee rek mooy lu Paul wax when it comes to the sensitization
nekk na loo xamante ni ñun startoon nañ ko waaye dañ ko gën a faratal léegi bu baax because of KUSH bi loolu gis nañ ne suñ buggee toog comme they nekk almost every 3 months. Then they reach out to the communities, reach out to the streets, jàppale suñ victims yi because we call them our victims because ñun dañ leen jàppale they are our brothers and sisters. Man comme the last time rek si university am na benn jaxa mu ne ma yow moom yow yaa si affaire dof yi yow mbaa léegi dofuloo ma ne ko man dof naa bu yàgga ma ne ko loolu nga ma ma ne ko man dof naa bu yàgga because man these are my people, these are my brothers and sisters, they are part of me, they are a family to me. So man liggéey bi nekk na liggéey boo xamante ni like ñun dañ ko buggal suñu boppa kenn fayu ñu si amuñ si dara but we are doing it for the sake of our country, we are doing it for the sake of humanity. So su ma ñëwee si in the side of the sensitization dinañ start to reach out to all the schools that we can reach out to definitely loolu dinañ ko def but xam naa dafa am lu soxla mooy funding comme lu ma leen waxoon suma previous wax bi mooy dañ ñàkk a ndimbal bu baax a baax when it comes to our financial aspect. Mobility moom mooy suñ number 1 constraint as of now, mobility. Fu ñu war a dem fu nekk we either pay fares, we either contribute and take a town trip or ñu fay pass daje tase si benn place. te loolu daf dee mun a bés suñu tamit liggéey bi bu baax a baax because I can remember there was a time ñu amoon an emergency in Banjul balaa ñu faroon àgga jëloon na time sometimes suñ leen callee suñ la ooyee for emergency balaa nga àgga traffic congestion etc. victim bi daf dee dañ dee fekk sonn na and stuff like that. So we are calling on the Gambians here and abroad, diaspora in particular, nañ jàppale Hemda bugga neen ngeen jàppale Hemda bu baax a baax because Hemda soo leen jàppale Hemda jàppale ngeen all the Gambians, soo leen jàppale Hemda jàppale ngeen humanity in general. So on that note, maa ngi seize this opportunity to thank all of you for giving us this platform to share our ideas as far as mental health is concerned and as far as this drug is also concerned. Definitely jàmbaar ngeen lii programme yi dafa nekk programme yoo xamante ni ku nekk war na koy dooleel. This is a very, very, very important program. So on that note, ma hand over to the president. Okay, guys. Jërëjëf wax dëgg ne yàlla this is very interesting. Content and torop to be part of this program. And again, comme nuko Mohamed waxe rek, we are all looking forward, especially si ñi nga xamne ñoy diaspora members because Gambia du ne 100% support bu yaakar yépp ci diaspora la jógee waaye we are always counting on you to also sell out the name of Hemda. Na ngeen xam ne Hemda association la boo xam ne mu ngi exist in the Gambia here te liggéey bi ñoo def dafa am solo torop so yaakaar naa ne lii moom ñëpp a ko war a yëg ñëpp a ko war a xam waaw dinañ share a Facebook link bi ak suñ YouTube bi ak suñ TikTok page bi all information about what Hemda do mu ngi foofu noonu dañ dee am tamit live programs whenever we have programs dañ ko dee nekk live share ko together nit ñi seetaan ko so yaakaar nañ ne lii moom lu am solo la te waruta am fii rek comme Mohamed lu mu ko waxee rek we need a lot of things waaye liñ gën a soxla tamit mooy funding especially mobility bi tamit because bëggu ñoo emale liggéey bi rek fii si KM bi wala si Combonot bi wala whatever bu nga ne noo dem ba fi nga xam ne mooy dex bi te loolu yëpp pour dem fa dafa need financial dafa need tamit mobility suñ amutee moto dafa nekk problème because yaa ngi gis last time ñu ngi am benn emergency boo xam ne Banjul la balaa ñëw aaga fekka jigéen bi wasin na ba pare fekkatuñ ko fa ak doomam bi te loolu noonu jafe-jafe loo xam ne ñu ngi koo jànkuwanteel fii nii dinañ toog ba late hours 12 o'clock nit ñi duñu call duñ mën a aaga foofu because it's late so we really need help especially from the government comme nu ko suñ koola boobu waxee we are not depending on them sax because xam nañ ne pour ñu mun ñoo jàppale sa dafa néew ñun yaakaaroon ko si government bi ñun lépp lu ñoo def si suñ poste la moo jógee dañoo def suñ monthly contribution si pour gis ne suñ liggéey dox na
gis ngeen suñ liggéey bi naka la hectique even then they liggéey ba late. Right now we are at the office. Right now we are talking to you guys here in the main office. So da nga gis ne liggéey bi moom diga amu time. Even on Sundays we do work. Even late hours when they call us, we need to reach out to those people. So it's really painful. So da nga gis ne tanka tamit ñoom it support bi ñoo am from the outsiders or from the government dafa néew. Yeneen side they lack so many things, then you they consult pour ñu jàppale leen loolu itam problème la. Even firewood they call to help for us to help them with firewoods. At times seen lekka dina jee, we need to pop in and help them. So all these issues dafa nekk loo xam ne ñun ñu ngi ko jànkuwanteel ñun daily luñ am rek is like we are giving it out. We are not keeping anything in our account because they feel that these people need help. Te KUSH bi nga xam ne moo nekk fii di ñu di stop wax dëgg ne yàlla dinañ ci gën a góorgóorlu di gën a sensitize xale yi di def ay community sensitizations di dem su school si di sensitize the youths because xale yi ñu ngi ko use. I had even these schools are being sold into our own communities. So definitely dañ si war a jël ay step yaakaar naa ne xem da mu ngi def lu rafet si side boobu noonu. jërëjëf jërëjëf Mohamed ci wax bi ngeen wax ak liggéey gi ak time bi nga xam ne yéen a ngi ko jël pour def ko fii parce que diga liggéey bi ngeen naa def foog ma ne ñu bari ñu ko def waaye ni ki ñu ko désiré waxee Gambia they are still good people that are willing pour help because of ni ko Mohamed waxee ci family bi la we are family brothers and sisters niki nu ko Mohamed tonto te fo na ne tonto bom tonto waaye ne moom ci boppam sa dof na parce que moom ak dof yi ñooy dem te moom ci boppam dof na because of attitude towards people need to be educated about certain things. There are so many things you have it's not right. It has to start from the home. Niko Paulina wahe ak Marie wahe ak niko ñep wahe. We need to change this attitude. Because of léegi-léegi nit ki dafa dem through this stress ak depression boo xam ne ñun ci suñ boppa ñun nga xam ne ñun ñoo ko gën a jegeñ ñun ñoo leen njëkk a commencé di digaat nit ki di ko put aside. That family love has to come back within us. We need to show fii tey rek maa ngi waxaat nit koo xam ne doomam mu ngi dem through bala programme bi di start dafa ñu ngi toog ma explainal ñu ngi wax ay issue doomam nga xam ne moom tam nga dem through certain things waaye mu ngi la woon ne la ne the family love ci boppam bu ñoo jox xale bi moo tax ba amaat save nañ life seen doom bi amaati seen doom fuñ ko soxla so ñun buñ jël that attitude nit ki du moo dem through di ko coono ñu ko ne daf na o ni ani ñu commencé di la put aside. I think there are so many things yoo xam ne mun nañ ko def suma te buñ fàtte Hemda it's here képp koo xam ne yaa ngi seetaan te gis nga ne te feel nga ne am nga a little bit loo mën a contribute towards the my Hemda pour liggéey Mamuna ak Mohamed mu yomba for now mobility should have been one of the most important things because of yéen dafa ndoo yéen ay ambulance ngeen te yéen ambulance yoo xam ne amuleen demuleen fenn amuleen tànka pour dem so li ngeen a def rek mooy pour wax dem because of every second counts in this when you are saving life. Every single second counts. So ni nga wax ñi seetaan programme bi képp ko xam ne mun nga reach out to Hemda pour jéem a try pour help out then ñu ngi appeal pour ngeen ñu jéem a try ñu work ko ba pare we will work on it ba pare dinañ keep up with making follow ups ak yéen I guess ne people will reach out because we have good friends out there and I believe ne these good friends will come to your aid waxuma ne dinañ def lu nguur gi yëpp waroon a def waaye dinañ jéem a try at least su dee bicycle la sax ngeen bicycle bi dina gën a gaaw dox bi ci boppam su ko defee ñu seet naka nañoo def so di leen a wax jërë ngeen jëf li ngeen ñëwee ci programme bi fii su ko defee bala ñu raan up jo ñu dem to advert si commercial si su ko defee ñu inform nit yi lan mooy happen ci jamono yi nga xam ne mooy moom lañ jegeñ si because of for now we have a line up of events yoo xam ne dinañ war a ñëw su ko defee Jo over to you. Jaza bala Jo di lii nii rek am na lii nii comment maa ngi bëggoon a wax loolu noonu sax si gars yi Hemda pour suñoo sensitize waaye Matar mi ngi wax ne
pour guide ñu recruit students to form active support groups within their schools to advocate and help fellow students to cope with depression, anxiety, and stand up against drug abuse. So man maa ngi bëggoon a wax si loolu noonu pour encourage gars yi xem day comme su ñoo dem si school si pour sensitize su fekkee dinañ mun a am foofu noonu maybe 2 or 3 students ci school si ñoo xamante ne they can recruit them, they can train them pour su ko defee ñooñu noonu nekk as their ambassadors to schools yooyu noonu. So foog naa that is a very good suggestion. Thank you, Malik, for that. For- Thank you, Gaza. Waaw ñu door si advert yi ñu ngi am Sweden GCCS ñu ngi celebrate seen 15 years anniversary and everyone is welcome. Xam naa ne xam ngeen details yi starting from the 28th of March by the 1st of April. So gars yi dañ bëgg a daal koo xam ne am nga interest nga déggoo ñoom pour join leen for their Easter celebration. And then ñu ngi am wala leen ma de a gala dinner and dance boo xam ne GPI ñoo ko def. They did waroon nañ ko def already waaye unforeseen circumstances dafa amoon in the diocese so gars yi change ko. They are doing it. Gaza, what must wrong? Is it the 26th of April, right? Yeah, the 26th. The So 26th of ku jënd April. table am nga jënd sa table. Yeah, ko xam ne amuloo woon table daal nga try pour jënd sa table. That is GPI. And then the last but not the least, ñu ngi am a video clip from GCA Dallas. So then I'll play clip boobu noonu, then you carry on. Join us for an unforgettable Easter celebration. Experience the elegance and purpose of the GCA Dallas 25th Easter Fundraising Gala Dinner. Indulge in gourmet 3-course meals, enjoy VIP seating, and exclusive entertainment all for just $200 with our VIP ticket with donation. Prefer a gala experience without VIP perks? Gala dinner and picnic tickets are available at just $75. Don't miss out. Secure your spot now. Mark your calendars for the Mass on April 13th at Holy Spirit Catholic Church, and the gala dinner will be held on April 13th at Lux Hotel and in Spa Trademark Collection by Wyndham. The picnic on April 14th at Bob Eden Park. Let's celebrate Easter together and make a lasting impact. See you at the event on April 13th. Thank you very much. ñoo nekk GCA Dallas. Bu leen fàtte tam Sweden send 4-day event bi as well, including a cruise to around the Netherlands. Yeah, I'm just that's my conclusion bi benn yoon. I just want to say thank you pour ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñëw tey represent this amazing group xewte jamono comme lu nit ñi di kumpo la ñuy penco suñ benn ñebe si cin bi nu mu ko waxee ñun pour ñu xamut we are trying to do our best to help our community dañoo def suñ best pour help community bi, and the one way we can help is to come out and talk about it. Tanka yooyu lañ nekk di dox te ñun bañuñ ku ñu dimbale. Anyone koo xam ne am nga a good topic, please bu leen fàtte pour contact any one of us pour ñu look into it for you. Te Maimuna, don't hesitate soo bëggee def any program. Yeah, we are here to give you 100% support. Am na yu bari yoo xam ne xewte jamono mën na la say dimbale ci social media and all these things. We are here to help you. We are here to help sensitize the Gambian public and Gambians all over the diaspora. Yeah. So bu leen tiit bu leen ragal pour contact ñu soo leen bëggee def any kind of activity, any kind of social media stuff, we will help you. They duñ leen charge. Yeah. And this is it.
man foog naa ne we need to work. am na ko comment ne it takes a whole village to raise a child, right? So suñ ko seetee ñun ñoo nekk village bi, we need to seriously come together and help. Na class organisation bi tuddaati again Maimuna? Hemda. Yeah. So nu ko Gaza waxee rek, people that are watching us ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax pour coming here and spending this special time with us. And ñu ngi leen di wax jërëjëf. Te koo xam ne daal mun ngaa dimbale Hemda, please do so. Contact leen. Help them. They need that expert help. Because comme ni ko Desiree waxee, desperate time calls for desperate measures, so desperate anything goes, so why xam naa ne bari nañ Gambians yi nga xam ne dañ bari xam-xam all over the diaspora that can come together and help, and we're calling on each and every one of you to come and give these people a hand. Thank you very much, Gaza. Thank you, Joe. Thank you. Su ko defee Paulina ma bàyyi la kàddu bi nga round up. Jërëjëf, thank you, Gaza, Marie, Joe, for the opportunity once again to come to your platform, at least pour ñu wax ak askan bi, di wax tamit Maymuna ak Mohamed jërëjëf parce que bi ma leen contacté they didn't hesitate pour ñu ne waaw they will be part of it, so maa ngi leen di def jërëjëf tamit, and also to keep up the good work buñ nekk di def fii Gambia. It's not easy, but then with determination I'm sure you'll be there. I know Maymuna moom I have no doubt moom daf si sawar, so xam naa ne at the end of the day they will come out with something positive, that I know for sure. So di leen ne jërëjëf all the viewers, and good night. Yeah. Marie? jërëjëf comme ma moromi ni ko waxee rek di gërëm Maymuna. Sorry, Marie. Joe, ñu ngi am echo benn. Unfortunately, the echo is not coming from my side. One of the people that are on board no cause echo because two people have logged in on the same account without logging off. My cause account, my cause echo. So someone have logged in twice. Oh, sorry. Maria. Okay. Ci turi Xewte Jamono rek di bugg a gërëm ñëpp ñoo xamante ne ñoo toog fii di ñu seetaan, di gërëm tamit waa Hemda Maymuna ak Mohamed ñoom ñi nga xam ne bàyyi nañ seen soxla xëj na time bi waroon naa fekk ñibbi ngeen seen kër yi nekk ak seen famille yi, waaye na ngi toog si office bi di waxtaan ndaxte lii dafa nekk loo xamante ne seen soxla la, loo xamante ne daf leen diggu daal si yéen moo taxit ngeen toog bugga ñu séddoo ak ñin li nga xam ne moo nekk di xew Gambia, so ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ci seen liggéey bu rafet. Suma maas yi xaw ma woon sax ne am na mbootaay bi tudda Hemda nekk Gambia di yëngu si li ngeen a yëngu, kon jërëjëf si seen waxtaan, jërëjëf si seen liggéey, di jaajëfal tamit ñi nga xam ne ñoo toog di ñu seetaan, di leen a ñaan bugga naa tamit buñ waxtaanee waate ak Maymuna ak Mohamed ñu wax ñu ne am na a lot of people yoo xamante ne ñëw nañ like nañ suñ Facebook page bi o ñu ñu follow on TikTok, nañ leen ñu dem ñu support Hemda ci seen liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ñoo liggéey, ñu gën a sensitize nit yi about this deadly drug, ndaxte KUSH buñ fi waxtaanee dafa nekk loo xamante ne dafa reye comme joonum ko waxee rek, koo xamante ne mi ngi jëfandoo KUSH bi na pareyaas daal pour xam ne su ma ko jëfandoo daal naa xam ne suma baameel, waaye foog naa tamit xëy na joo yaa ngi wax ne mu wax ne fi mooy suma baameel na pare tamit pour ne jënda naa kees, parce que boo deyee sa waajur yi o sa mbokk yi nga bàyyee responsabilité bi pour ñu jënda kees biñ naa suule, so loolu noonu yëpp dafa nekk loo xamante ne tamit luñ war a gën a waxtaanee
ak suñ am mbokkay lañ suñ family members yi suñ collègues yi ñu wax leen ne KUSH bii nii lii la moo def su fekkee ne nag pareloo pour dégga ñu ne da nga bugg a decide ne dangaa dem pour KUSH bi makeal sure tamit da nga pare pour jënda sa kees teg ko pour su ko defee boo si jëfandoo nga xam ne rey nga sa boppa dinañ la dugal si kees boobu noonu parce que sometimes we just need to be harsh ci nu ñoo sensitiser because xëy na ñu ne radical soo radicalute xëy na sa message du dee dem across so foog naa sometimes we just need to be radical in the way we sensitize people as well waaye ñu ngi gërëm Hemda di gërëm Polina tamit moom mi nga xam ne moom moo ñu boole ak Hemda Polina moom si suñ biir la mbooka xewte jamono la mbooka ñoom Matar ñoom diis ñoom ñëpp xewte jamono lañ mbooka parce que si luñ yëngu rek ñoom it tamit dañ ci dee saf-saf tëkka si rip nag so ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax a baax xewte jamono comme nuñ ko dee waxee rek lu nit yi di kumpo ñun moom la ñoo pencu so lépp loo xamante ne mi ngi affect society te ñu gis ne war nañ see waxtaanee war nañ see sensitize ñun ñëpp dañ fi nekk pour jànga ba pare tamit ñu jàngale so loolu mooy taxawaayi xewte jamono kon ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ndaxte tey moom xam naa ne du man kenn rek maa jànga si lu jëm si KUSH def nañ suñ research waaye tamit jàng nañ tamit tey si waxtaan bi ni jërëjëf di leen a wax nag ne xewte jamono mi ngi dellu si waati comme Gaza nu mu ko waxee at bii nii nag si ndimbali yàlla ñu ngi dellu si te nu ñoo dellu see moom ñu ngi fële si beneen façon fu mu nekk nii daal suñu yaram yaa ngi tànga waaw foofu rek lay waxee suñu yaram yaa ngi tànga daal. kañ Marie kañ. jërëjëf Marie su ma delloo di gërëmaat ñëpp rek parce que foog naa ne yéen ñëpp wax ngeen lu nekk waaye Hemda tam nañ leen wax jërë ngeen jëf ni ngeen ñëwee Maymuna ak Mohamed ñu ngi leen a wax jërë ngeen jëf waaye tamit di wax jërëjëf Paulina ñi nga xam ne ñoo nekk ci team bi sax Paulina Désiré ak ñoom ak Matar ñëpp ni ko Marie waxee waaye kenn du yow Marie ak Joe yéen ñi nga xam ne Gaza Gospel moom kenn mënu ko so di leen a wax jërë ngeen jëf waaye duñ fàtte tamit suñ président bi parce que dañ la def liggéey gu métti fii waaye nit duñ xam ne dafa am président boo xam ne saay buñ jógutee pour jóg dafa ñëw toppanu di jëkkëri Marie di Mr Bodwell Mendy moom mi nga xam ne moom daf ñoo toppa nañu ne ma ne toog ngeen weer bi defu leen toog ngeen weer bi di ñëw foog ngeen génn si ngeen ñëw pour ngeen def ko loolu moo taxit nag ñu soo leen déggee ñu leen ne at bii dinañ bugg di ñëw weer bu nekk am na ku nekk suñ gannaaw am na xam nga yar bu mu gaadu la I don't know what waaye daal si kante ni yàlla daal dinañ jóg waaw ab te moom soldat la moom ci wax soldat la so ñu ngi leen a dig dajee ci lu yàggut nañ wax ci lu yàggut so from the whole team ñu ngi leen a wax jërë ngi jëf ba pare di wax viewers yi thank you very much and thank you for following us we will see you soon. jërëjëf Gaza just bala ñoo dem dafa am lu ma bëggoon wax it is Women's Week ñu ngi wish jigéen ñi yëpp happy Women's Week looloo tax jigéen ñi sol red waaye Gaza yoo xamuloo woon waaye happy Women's Week pour jigéen ñi yëpp so Gaza man support gars yi rek fu gars yi fekk fu gars yi nekk rek foofu laa leen nekk yes noonu la so gis ngeen maa ngi rek ba programme bi déedéet aha kañ ba pare dama gën a xam ni kon te taaka naa seen kaw waaye ñoo yàlla la dimbale sax nga wax parce que big bi yëpp mu nar a jeex te xam nga Angleterre ëllëg ñu ngi célébrer yaay Mother's Day moom du doon di baax sax loolu tam indi ma pour ma wish jigéen yëpp a happy Mother's Day in advance because fii in the UK ëllëg la Mother's Day so wishing you all the best ak jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ñoo seetaan ñoom di si rëy ñoom yëpp ñu ngi leen di wish happy Mother's Day Awa Mendy yéen yëpp yu nekk online Auntie Marie Hélène Penda yéen yëpp ñu ngi leen di wish happy Mother's Day ak kanati Lucy Johnson Auntie Marie ñu ngi leen di wish happy Mother's Day Yvonne ñu ngi laa wish happy Mother's Day yéen yëpp daal yi nga xam ne yéen a ngi seetaan koo xam ne daal oyuñ sa tur daal nga baal ñu we wish you all a happy Mother's Day and happy Women's Week as well. sa jabar Harriet Joy na. Wax nga dëgg Harriet Joy na yow it wish naa la happy extra Women's Day and happy Mother's Day. Ak Auntie Kati tam mu ngi nekkoon live so Auntie Kati
suñ maam ñu ngi laa wish happy Mother's Day and happy Women's Day. baax na kon jërëjëf. All right, guys. Thank you very much. Thank you, viewers.